Two? Oh, okay, Yeah, two. You're good. there is that. Two commission. Here. Here. Oh, okay, okay, wow. 10 million. That was almost like man's play. I never say that. Yeah, three. Thank you so much for me. It's not that. We were just saying you've got. Yeah, I think yeah. She was right. She treated me the same. They were tough, but quick. There's some people that have got that attitude. I remember speaking to my mate who was out and had absolutely hell to get where he was. He gets the younger kid. I'm like, I'm the opposite. Yeah, I'm the opposite. Why don't you treat me like shit? When I get that, I know it's like feeling nice. I don't do the same. Yeah. That's why she likes it so much. Yeah. That is why she's very hostile about the business. She's always very like
We are ready to begin. Excellencies, delegates, kindly take your seats so that we may begin. Thank you. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, honored guests, welcome to the opening of the resumed high-level segment on the occasion of the 28th session of the Conference of the Parties, the 18th session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the parties to the Kyoto Protocol, and the 5th session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the parties to the Paris Agreement. Colleagues, I open the resumed third meeting of the COP28, resumed third meeting of the CMP 18, and resumed third meeting of the CMA 5. I would like to remind parties whose heads of states or government has already delivered a national statement during the first part of the high-level segment on 1st and 2nd December, to refrain from making another national statement and have the statement posted on the UNFCCC website. As we begin the national statements, I would like to remind representatives of the actions in place to ensure effective time management, namely the 3 minutes time limit for statements during the high-level segment. Please be reminded that statements should be as concise and brief as possible, as full texts of the official statements will be made available on the UNFCCC website. Speaking slots for those who are not in the plenary at the time for delivery of their statements will be scheduled to speak at the end of all statements of the same category. Dear colleagues, let us begin. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Taneti Mamau, President of Kiribati. Your Excellency, you have the floor. Mr. President, Excellencies, distinguished delegates, and youth, in His holy name, allow me to extend warm greetings from the government and the people of Kiribati Commonwealth. As we gather for this crucial high-level session, the urgency of our mission cannot be overstated. Recent extreme weather events jeopardize the security and well-being of our youth. Kiribati's vision for 20 years charts a course toward a brighter future for our young generation. As world leaders, our capacity to enhance the health, well-being, and safety of our youth is far from our reach. Safeguarding their prospect through the availability of essential goods and services cannot be realized without political commitment. This COP must prioritize the phasing out of fossil fuels to align with a 1.5 degrees Celsius pathway and peaking emissions by 2025. Apparently, the best available science shows that current global commitments to NDCs will overshoot the 1.5 degrees Celsius threshold. These reports demand of us a robust and ambitious global stocktake outcome to course correct.
It compels developed countries to just transition, increase financing and technical support, taking into consideration the special circumstances of the most vulnerable, the small island developing states. Mr. President, I congratulate your work to secure pledges adopted on the first day of the COP for the Loss and Damage Fund. While this is a welcome progress, I wish to highlight the need for the continued capitalization of the fund, encourage its swift operationalization and simplified accessibility. Despite our limited resources, we continue our presence because of our faith in multilateralism to solve our greatest challenge. Yet, the current state of the negotiations is concerning. I implore all parties not to allow distractions that shift goalposts. The COVID-19 pandemic taught us a valuable lesson that through collective action we can unite, act, and deliver the same for the climate agenda. I applaud the UN's promise to our youth at this COP to do everything to secure their future on our highlands. I strongly urge my fellow leaders to place youth at the forefront of our decisions so we can build a resilient, prosperous, and sustainable future for them and for the entire humanity and nation. May the giver's blessing of the Melody, the Roy, be upon us all, meaning health, peace, and prosperity to us all. I thank you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Pacharavat Vongusvan, Deputy Prime Minister and Minister of Natural Resources and Environment of Thailand. Your Excellency, you have the floor.ท่านประธานท่านผู้มีเกียรติทุกท่านขอแสดงความยินดีกับรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในฐานะประธานการประชุมและเจ้าภาพจัดการประชุมCOP 28ณเมืองดูไบที่สวยงามแห่งนี้การประชุมนี้จะมีความก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จตามที่ประชาคมโลกคาดหวังประเทศไทยและคนไทยตื่นตัวเรื่องโลกร้อนมากขึ้นขอยืนยันว่าประเทศไทยได้ทำตามสิ่งที่เราให้คำมั่นไว้อย่างแน่นอนวันนี้ประเทศไทยมาเข้าร่วมประชุมCOP 28เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานในประเทศที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมและพร้อมให้ความร่วมมือเพื่อยกระดับการดำเนินงานต่อไปประการแรกประเทศไทยได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดปี 2030 ครอบคลุมทุกภาคส่วนซึ่งคาดว่าจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดภายในปี 2025 โดยจะต้องปรับเปลี่ยนระบบนิเวศเศรษฐกิจให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่คำนึงถึงประชาชนทุกภาคส่วนประการที่ 2 รัฐบาลไทยเร่งผลักดันพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวโดยมีกลไกการเงินที่เหมาะสมและเข้าถึงได้เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์อย่างเป็นระบบประการที่ 3 ประเทศไทยได้จัดทำแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อเป็นกรอบหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนและจะสนับสนุนเป้าหมายระดับโลกด้านการปรับตัวอีกด้วยประเทศไทยกำลังผลักดันตัวอย่างของการปรับตัวในการภาคเกษตรเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกควบคู่กับการรักษาความมั่นคงทางอาหารภ
ผ่านโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียวการระดมเงินแสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปีภายในปี 2025 ไปถึงจำนวนล้านเหรียญสหรัฐจะเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งในการบรรลุเป้าหมายของประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งนี้ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคียินดีที่จะได้เห็นความชัดเจนของกองทุนสำหรับการสูญเสียและความเสียหายในขอบ 28 และหวังว่าการประเมินสถานการณ์การดำเนินการระดับโลกจะสะท้อนให้เห็นเส้นทางสู่ 1.5 องศาเซลเซียสตามเป้าหมายของความตกลงปารีสโลกใบเดียวของเราส่งสัญญาณแล้วว่าปี 2023 กำลังจะถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นปีที่ร้อนที่สุดที่เราทุกคนจะต้องร่วมกันลงมือทำเพื่อให้ลูกหลานของเรามีโลกใบนี้ที่อาศัยอยู่ได้ต่อไปขอบคุณครับ Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome Her Excellency Ms. Teresa Ribera, Deputy Prime Minister for the Ecological Transition and Demographic Challenge of Spain, and Mr. Wopke Hoekstra, European Commissioner for Climate Action of the European Union, speaking on behalf of the European Union. Thank you so much, Mrs. President. Thank you, dear colleagues. We are coming to this COP to conclude the first ambition cycle of the Paris Agreement. That's why we need to provide clear orientations for the next steps. This is a critical decade, and we need to make this COP a real turning point. We support the President of the COP when stating this way. According to our own understanding, it means raising the bar through a decision from the global stocktake to guide the next national contributions to ensure that they are 1.5 aligned, economy-wide, and include all gases and sectors through peaking of global emissions by 2025 at the latest, followed by a sharp decline of emissions, minus 43 by 2030 and net zero by 2050. Committed action on resilience and generating sustainable investments. We need to start to pave the way towards the energy transition with clear language, both on the phase-out of production and consumption of fossil fuels and the new energy solutions and energy access for all. Such message needs to come hand in hand with global goals to triple renewable energies and doubling energy efficiency by 2030, and be accompanied by enablers to make affordable energy for all with reduced cost of capital, technology, accessibility, and improved skills. We must deliver on adaptation. We are still missing political messages complemented with concrete goals and metrics to cover the significant gaps. Our ambition is clear: how to ensure human resilience, in particular for children and youth, and protect the global common good in a world with a changing climate. On climate finance, we have to turn the page on the 100 billion debate. The latest reports from the OECD point to its fulfilment in 2023. But there is much at stake. We cannot forget that the 100 billion commitment was a starting point. We will commit to public assistance, but we will not achieve 1.5 unless all financial flows are climate-proof, and to look at ways to enhance the mobilisation of resources, both from public and private, including innovative financial instruments based on the polluter pays principles. Let me be clear. It's not about substituting our commitments on public finance, but it is going beyond that. Thank you. Thank you, Your Excellency. I now give the floor to Mr. Wopke Hoekstra. Your Excellency, you have the floor. Thank you, Chair, and dear colleagues and friends. The European Union has come to this COP with high ambition. Ever since the Paris Agreement,
we have had a goal in mind, a temperature limit that we must and cannot pass, for the sake of our own lives and for the sake of the next generations on our planet. The scientific community is crystal clear. If we want to truly limit the impacts of the climate crisis, if we want next generations to have a chance of a safe future, 1.5 degrees should be our joint aim. And we know the direction we need to go in, and we also see that the change is happening, but we do need to speed it up. Report after report after report after report shows that the window to keep global temperature rise limited is closing. And that is not my opinion or the opinion of the European Union. That is the scientific consensus based on endless, truly endless data and supported by what we all see happening all across our globe, each and every day. Ladies and gentlemen, we can have our own opinions, but we cannot argue with facts. We need to significantly speed up. The global stocktake should be where we take up the baton, and let this be a race to net zero, a race for a better and brighter future for all of us. The options put on the table by the presidency present a clear choice. We need to, and let me be specific, we need to have emissions peak by 2025. We need to achieve 43% of emission reductions globally by 2030. And new NDCs that are fully aligned with the 1.5 degree temperature goal. And I've said it earlier this week, but I am going to repeat it. I want this COP to mark the beginning of the end of fossil fuels. It's not just words. It's not just words. It's what science demands and what our kids deserve. So, dear colleagues, there is an opportunity here for all of us to lead. And we applaud our COP28 President, Dr. Sultan Al-Jaber, for the leadership he has shown to date. The Loss and Damage Fund has been launched with over $500 million worth of pledges already. And I also commend Dr. Sultan and his team for the smooth proceedings so far. But it cannot stop here. As the President has said himself, what matters is what we deliver at the end of this COP. And the European Union is here, and I want you to know that the European Union is here to work with all parties to set a path to net zero. Our door is open, our door is open, our comfortable shoes are on, we have a great coffee machine, and we're ready to engage as much as is necessary, and we very much hope to see all of you in our engagements. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome Her Excellency, Ms. Elba Rosa Perez Montoya, Minister of Science, Technology and Environment of Cuba, speaking on behalf of the group of G77 and China. Your Excellency, you have the floor. Buenos días, señor presidente. Tengo el honor de pronunciar esta declaración en nombre de los miembros del Grupo de los 77 y China. En nombre del Grupo me gustaría expresar nuestro más profundo agradecimiento a la presidencia de la COP28 y a las autoridades emiratíes por la elevada calidad organizativa de esta cita, así como por toda su hospitalidad. Al mismo tiempo, saludamos la presidencia egipcia de la COP27 por los resultados trascendentales que logró. El Grupo de los 77 y China celebra la decisión adoptada en días recientes para dar vida al Fondo de Pérdidas y Daños. Este fondo, que constituye un reclamo de los países en desarrollo, deberá ser una herramienta fundamental para paliar los devastadores efectos asociados al cambio climático en nuestras naciones. Son alentadores los anuncios realizados para capitalizar el fondo, a la vez que esperamos que su financiación sea sostenida y acorde a las necesidades existentes. La operacionalización del fondo proporcionó, sin lugar a dudas, una señal muy positiva
Sin embargo, nuestras obligaciones aún continúan en otras áreas. El primer balance global del Acuerdo de París supone un momento definitorio en nuestros esfuerzos por cumplir con los objetivos trazados en el acuerdo. Las evidencias científicas recopiladas hasta hoy nos indican que el mundo avanza hacia un aumento de temperatura superior a los 2 grados Celsius, lo cual amenaza seriamente la especie humana y la estabilidad de los ecosistemas en el planeta. Para los países en desarrollo, el resultado de este balance global debe enfatizar las siguientes ideas. Primero, los países desarrollados tienen que asumir un liderazgo más ambicioso y consistente en el enfrentamiento al cambio climático, dada su responsabilidad histórica por las emisiones acumuladas de gases de efecto invernadero y la disponibilidad de recursos y tecnologías con que cuentan para reducir sus emisiones. Resulta preocupante que, mientras urge aumentar la ambición climática, los países desarrollados persisten en sus elevados niveles de emisiones. Los países desarrollados deben cumplir con su obligación de liderar la acción y el apoyo al clima. En segundo lugar, el balance global del Acuerdo de París debe significar una presión real sobre los países desarrollados para cumplir con los compromisos que han asumido en materia de financiación climática en apoyo a los países en desarrollo. Ni siquiera la meta de movilizar los 100.000 millones de dólares anuales ha sido alcanzada hasta la fecha, lo cual evidencia una profunda falta de solidaridad hacia los miles de millones de personas en países en desarrollo altamente vulnerables al cambio climático. El resultado del balance global debe basarse firmemente en el propósito del Acuerdo de París de mejorar la aplicación de la Convención en los contextos de desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza. Lograr volúmenes de financiación adecuados, predecibles, accesibles y oportunos y proporcionar los medios de aplicación que necesitan los países en desarrollo son imperativos para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y proporcionar la financiación necesaria para apoyar la aplicación de las necesidades identificadas en las contribuciones nacionalmente determinadas, los planes nacionales de adaptación y cualquier otro instrumento político pertinente que corresponda a las necesidades específicas de los países en desarrollo. El reto actual en muchas de nuestras naciones reside en la doble tarea de hacer frente al cambio climático y perseguir el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Nada de lo anterior puede lograrse en el caso de los países en desarrollo si no contamos con el apoyo y la asistencia de los países desarrollados. Todos debemos contribuir a desacelerar este fenómeno, pero no debe obviarse el principio de equidad y responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas a la luz de las distintas circunstancias nacionales. En cuanto a otros temas de máximo interés para el Grupo de los 77 y China, señalamos la importancia de lograr un marco que guíe la implementación de la meta global de adaptación. Como es sabido, el cambio climático es una agobiante realidad de la cual no escapa ningún país en el mundo. Sin embargo, para muchos países en desarrollo, especialmente aquellos más vulnerables al cambio climático, el camino hacia la adaptación constituye un imperativo del cual depende su subsistencia inmediata. En tal sentido, enfatizamos que el marco para la meta global de adaptación debe indicar explícitamente la provisión de medios de implementación para fortalecer la capacidad de adaptación de los países en desarrollo. El contexto general en que debe llevarse a cabo la acción climática es la consecución del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. La pasada COP28, celebrada en Semicelia el año pasado, articuló claramente este objetivo y acordó la creación de un nuevo programa de trabajo sobre las vías de transición justa. El grupo espera que este programa de trabajo apoye la transición justa a niveles internacionales y nacionales. Señor presidente, junto a la creación del Fondo de Pérdidas y Daños, esta conferencia dio respuesta a la definición de la sede de la Red de Santiago como órgano asesor para guiar técnicamente las actividades en este tema, lo cual supone otro importante hito. Este sentir de empatía y de colaboración debe prevalecer en los días que restan para cumplir el deber de nuestros pueblos. Sepamos estar a la altura de nuestra responsabilidad hacia la humanidad. Muchas gracias. Gracias, Su Excelencia. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Teo Lesulu Cedric Schuster, Minister for Natural Resources and Environment of Samoa.
speaking on behalf of the Alliance of Small Island States. Your Excellency, you have the floor. Thank you, Mr. President. At the outset, let me thank the UAE as our host for COP28 for its hospitality. Excellencies and friends, Samoa is honored to speak on behalf of the Small Island Developing States as chair of the Alliance of Small Island States, and we align the statement with the statement that was made by Cuba on behalf of G77 and China. The IPCC Sixth Assessment Report finding that strikes me the most, and I quote, vulnerable communities who have historically contributed the least to current climate change are disproportionately affected. This should be a key consideration on how we define inequity in this process and the basis on which we should make all our decisions. We have high hopes of delivering positive outcomes for our people who deserve to live in dignity in the face of existential climate crisis. Our hope was bolstered by the adoption and capitalization of a lost and damaged fund and the agreement to fully operationalize the Santiago network on loss and damage. This COP will be marked in history by such monumental outcomes. They have, however, only made our hopes much higher. In this regard, let me outline our key asks from this COP. Mr. President, we are extremely honored at the pace of the negotiations. We are extremely concerned about the pace of the negotiations, given the limited time we have left here in Dubai. Mr. President, the first pillar AOSIS sees is delivery of a robust and effective outcome on the first global stocktake. We know that these stocktakes will happen every 5 years, but this is the one that matters for keeping the 1.5 limit within reach. To be true leaders, we must extend our spirit of service to all people. Those who are strong have a duty to lift up the vulnerable. The climate crisis is expanding the chasm between those who can afford to be resilient and those who cannot. I implore you all, let this COP28 be the summit where we leaders are remembered for turning the tide, taking a serious approach to keeping our commitments, ramping up climate action in line with the science that tells us is imperative. The IPCC represents the best available climate science, and it is clear that we can still limit warming to 1.5. But this will require greenhouse gas emissions to peak before 2025 and be roughly halved by 2030. Crucially, a target for renewables cannot be a substitute for a stronger commitment to fossil fuel phase-out and an end to fossil fuel subsidies. COP28 needs to deliver both. Excellencies, we must never move away from what we have all agreed at COP21 in Paris. The Paris Agreement establishes the framework under which we have agreed to operate. Different countries are at different stages in development, and the Paris Agreement recognizes this by embedding within it the notion of implementation based on national circumstances. We must remember this as we work toward our common goal of addressing the existential threat of climate change. We can and we must achieve this goal despite our differences. Well-developed countries have assured us that their commitment to provide a flow of $100 billion per year. Our world has changed faster than we could have imagined when that pledge was made nearly 15 years ago. To meet the common goal of the Paris Agreement, the NCQG process must pivot to a deliberative negotiation process, securing an outcome at COP29 that is both fair and just. Mr. President, the specific needs and special circumstances of small island developing states are enshrined in international law and a special case for sustainable development. We cannot afford to derail the recognition of SIDS and LDCs by attempting to renegotiate Paris. We kindly ask everyone to respect this important and fundamental principle. Mr. President, adaptation remains one of the important priorities for SIDS. We are disappointed that discussions of the DGA are not progressing.
but remain hopeful under your leadership on this important measure. We need to ensure that the Glasgow Sharm el-Sheikh Work Programme on Global Goal on Adaptation ends with agreement on a robust framework that is responsive to all our needs. As we celebrate the successful operationalization of the Loss and Damage Fund, let us not forget why this fund is so necessary for SIDS. We are aware, of course, in meeting the goals of the Paris Agreement. The IPCC latest assessment report, corroborated by the outcomes of the GST's technical assessment process, make this unequivocally evident. But all is not lost, though. We still have time to steer the ship back on course, and we must take advantage of the opportunity provided by the first global stocktake. Excellencies, we need to be bold in our actions. High ambition on measures to mitigate emissions, coupled with adaptation interventions that are supported by means to implement them, are the only things that will get us to 1.5. We must see a strengthened commitment, particularly from major emitters, for accountability in achieving the mandates and delivering on the elements of the Glasgow Climate Pact and the Sharm el-Sheikh Implementation Plan. We call for a phase-out of fossil fuels in line with the best available science and the principle and provisions of the Convention and the Paris Agreement. Setting a target for tripling renewable energy capacity by 2030 would send a clear and needed signal to markets and investors that it cannot be a substitute for a stronger commitment to fossil fuel phase-out. To galvanize this international cooperation, SIDS are calling for a high-level political declaration in response to the findings of the global stocktakes. Excellencies and friends, in closing, please keep 1.5 degrees to stay alive. I thank you. Thank you, Your Excellency. It is now my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Josu Alejandro Lorca Vega, Minister of Popular Power for Eco-Socialism of the Bolivarian Republic of Venezuela. Your Excellency, you have the floor. Buenos días, presidente. Agradecemos y felicitamos al Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos por sus atenciones y por alojar esta importante cumbre para la humanidad. Delegados y delegadas, pueblos del mundo, le transmito un fraterno saludo en nombre del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y su aguerrido pueblo. Estamos aquí, en Dubái, para alertar sobre las consecuencias a las que nos ha llevado el depredador sistema capitalista desde hace más de 3 siglos. Este modelo sigue destruyendo y haciendo cada vez más peligroso vivir en la madre tierra, manteniendo la sistemática aniquilación de la naturaleza, la destrucción del hábitat de millares de especies y poniendo en riesgo la vida como tal. El sistema capitalista sigue profundizando la crisis climática con su modelo excluyente de acumulación que genera profundas desigualdades y profunda pobreza. Hoy más que nunca las palabras del presidente Hugo Chávez se encuentran vigentes. No cambiemos el clima, cambiemos el sistema y en consecuencia estaremos salvando el planeta. Para ello debemos aunar esfuerzos, no todo es negativo, y somos conscientes que el multilateralismo nos ha permitido avanzar. Sin embargo, no ha sido suficiente. La Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático establece acuerdos. Es hora de implementarlos, teniendo en cuenta el principio fundamental de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas, las capacidades nacionales y contando con los medios de implementación necesarios. Presidente, Venezuela resalta que históricamente ha contribuido en minimizar la crisis climática. El 80% de nuestra generación eléctrica es limpia, el 43% de nuestro territorio, con millones de hectáreas de bosques, biomas y ecosistemas, se encuentra protegido, lo que evita la depredación de los recursos y permite su desarrollo sustentable. Trabajando conjuntamente con todas y todos, especialmente con los niños, con los jóvenes, con las mujeres, con los pueblos indígenas y las comunidades locales. Prueba de ello es que actualmente contamos con más de 30.000 jóvenes brigadistas que luchan contra el cambio climático.
materializando así acciones de empoderamiento. E institucionalmente contamos con 7.000 guardaparques y 3.000 bomberos forestales que forman parte de la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar y que prestan apoyo a los países que son víctimas de los efectos de la crisis climática. Aun cuando nos enfrentamos a la aplicación de las criminales e ilegales e injustas medidas coercitivas unilaterales, las cuales han entorpecido nuestro modelo de desarrollo y nuestra matriz energética, se mantiene en funcionamiento todos los programas de beneficios ambientales, contribuyendo así a la implementación de las políticas programadas en nuestra NDC. Señoras y señores, el éxito de esta COP depende de que se logre el cumplimiento por parte de los países desarrollados en otorgar el financiamiento no reembolsable, en cumplir con las transferencias de tecnología e impulsar la construcción de capacidades de manera suficiente, sostenida, progresiva y accesible para lograr las metas de adaptación, mitigación y evitar las pérdidas y daños debido al cambio climático. La ciencia nos indica que el compromiso adquirido por los países desarrollados en la COP15 de financiar $100.000 millones, aunado a que no ha sido cumplido, tampoco es suficiente para luchar actualmente contra la crisis climática. Resulta urgente avanzar en la meta global de adaptación, una nueva meta colectiva cuantificada de financiamiento y tomar acciones pertinentes en función a los resultados del primer balance global. Celebramos la aprobación de la decisión de operativizar el Fondo de Pérdidas y Daños y exigimos que su acceso sea verdaderamente expedito para dar respuesta a los eventos adversos, que cada día son más comunes. Señor presidente, en Venezuela solo emitimos el 0.48% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial y nos hemos comprometido en los próximos años a reducir el 20% de dichas emisiones de manera voluntaria. Estamos impulsando el ecosocialismo como modelo alterno para luchar contra la crisis ambiental. Es por eso que hemos decretado el Parque Nacional de Bosque Húmedo Tropical más extenso del planeta Tierra con 7.5 millones de hectáreas. Hemos fortalecido la institucionalidad climática creando un observatorio nacional y un centro de estudios de la crisis ambiental global. Seguiremos comprometidos con acciones concretas y reales para luchar contra la crisis climática frente al fenómeno de la Niña, que se ha intensificado con el cambio climático. Este fenómeno nos ha castigado de manera muy severa con lluvias torrenciales que superan entre el 50 y el 100% de los promedios habituales. Ahora nos preparamos para el extremo de la sequía con el fenómeno del Niño, junto con nuestros hermanos países. Estos extremos recientemente han ocasionado tragedias en varias localidades de Venezuela, así como impactos importantes en toda la cordillera montañosa de nuestra nación y de nuestro continente, con pérdidas lamentables de vidas humanas, cosechas, infraestructuras y desplazamiento de nuestras poblaciones. Es por ello que hacemos un llamado a esta COP y a las naciones del mundo a asumir un compromiso real. Mostremos que existe la suficiente voluntad política como para que la cooperación internacional multilateral avance firmemente en la búsqueda de soluciones de esta problemática. Fortalezcamos nuestra labor como Estados, dejando de lado las mezquindades y los ataques injustificados a las naciones en desarrollo. La República Bolivariana de Venezuela ratifica su lucha contra el cambio climático desde la base de su pueblo. Este es nuestro accionar. Seguiremos luchando por cambiar el sistema capitalista depredador de la naturaleza y resistiéndonos para mantener nuestro único hogar, para vivir viviendo nuestra madre tierra. Muchas gracias. Gracias, Su Excelencia. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Ruslan Strilets, Minister of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine. Your Excellency, you have the floor. Thank you, Madam Chair, Excellencies, dear participants. The world we live in is on the brink. Beyond the edge lie disruptive changes. They will forever change the way we live on every continent. And today, we are on the front line of two crucial battles: the battle for freedom and the battle for climate. The fight against climate change is one of the most important global challenges facing the world today.
Ukraine remains an active and important player of this process. We are proud to be part of this global community. We look forward to the inclusive process of setting a new collective quantified climate goal. We plan to rebuild Ukraine in accordance with the principles of sustainable development and the principle of rebuild back better. Russia, through its military aggression against Ukraine, is contributing to environmental and climate damage. Today, as a country that has suffered unprovoked armed aggression, we are turning the environmental dimension of the war into an independent area that requires a separate strategy to overcome. For decades, the nations whose leaders are in this room have been investing trillions of dollars to achieve the global goal of the Paris Agreement. The entire civilized world faced an important task to overcome military aggression and prevent it in future. While the entire civilized world is striving for climate neutrality and reducing the negative impact on the environment, there are countries in the world that seize other people's territories and destroy their environment. They destroyed nations with thousands of years of history, imposing their propaganda. There are countries that support Ukraine, including through sanctions, and there are countries that help the aggressor evade these sanctions. They cannot give up oil and gas. By doing so, they are poisoning the entire civilized world. Last year at COP27, President Vladimir Zelensky presented the global platform for assessing environmental damage caused by military aggression. It was supported by many countries. As part of this work, we have developed a draft of environmental declaration. The document is based on the principles of the UN Charter and internationally approved UN General Assembly resolutions. It is the point 8 of Vladimir Zelensky's peace formula, ecological safety, that will become one of the advanced mechanisms for bringing the aggressor to justice for its criminal actions against the environment and preventing war in future. Every year, we witness global disasters caused by climate change, which are brought to the world by natural disasters. By committing ecocide in Ukraine, Russia is undermining global efforts to combat the climate crisis. The scale and cost of Russia's crimes have implications for the environmental around the world. Ukraine, bearing responsibility for its own losses, is also taking the lead in addressing this global problem. Our goal is to make Russia pay for all its crimes against environmental. Sanctions imposed and synchronized by a broad sanctions coalition of 40 countries could be one step towards stopping this. Sanctions that will weaken Russia's ability to conduct aggressive military operations. The sanctions have already had an impressive impact. Minus 10% growth in Russia's GDP, record budget deficit, inaccessibility of certain technologies, in particular for the army, and labor shortage. It is important to increase pressure, like in the case of an illegally parked car. The offender should be issued a ticket every day until he removes the car. I call on those who have not yet joined the peace formula of President Vladimir Zelensky to join us in order to achieve the global goal of the Paris Agreement and bring the aggressor to justice for ecocide and other crimes against the environment. The whole world faces an important task to overcome military aggression and prevent it in future. That's why our top priority is to achieve peace and victory as soon as possible. Thank you for your attention. Glory to Ukraine.
Thank you, Your Excellency. It is now my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Robert Daniel Bouvier Torterolo, Minister of Environment of Uruguay. Your Excellency, you have the floor. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quisiera agradecer los esfuerzos de la presidencia emiratí para que podamos trabajar durante estas semanas en la implementación de los compromisos asumidos. Asimismo, agradecer al Gobierno de Egipto por su liderazgo en la presidencia de la COP27. Uruguay está muy comprometido con el Acuerdo de París. El ejercicio de multilateralismo bajo la Convención es la única vía posible para atender la urgencia del cambio climático, el desafío ambiental global más importante de nuestro tiempo. Esta COP representa una nueva oportunidad en la búsqueda de soluciones a este desafío. Esperamos con ansia los mejores resultados para todos, en particular para los países en desarrollo vulnerables a los impactos del cambio climático. En este contexto, celebramos los grandes avances durante esta sesión para la pronta puesta en marcha de la Red de Santiago. Además, damos la grata bienvenida a la decisión de la polarización de los acuerdos de financiación para responder a pérdidas y daños. Agradecemos la promesa de contribución para el fondo y esperamos que pronto alcance la escala necesaria. Uruguay es un país pequeño en superficie respecto a sus vecinos de la región, localizado en América del Sur, con una población de 3.4 millones de habitantes, que residen mayoritariamente en la zona costera. Una economía basada en la producción agroindustrial y de servicios y el turismo, lo que nos convierte en un país altamente vulnerable al cambio y a la variabilidad climática. Tenemos un fuerte y ambicioso compromiso con la acción climática, basada en derechos humanos, con equidad de género e intergeneracional, con un enfoque de transición justa que no deje a nadie atrás. En Uruguay se abordan las políticas y acciones climáticas nacionales en el ámbito del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, un sistema que funciona de forma continua y consolidada desde 2009, una verdadera coordinación horizontal entre prácticamente todos los ministerios y otros organismos vinculados en la temática. Somos destacados como un país pionero en la implementación de medidas tempranas de mitigación, en particular en el sector energético, donde en los últimos años se alcanzaron porcentajes mayores al 95% de renovables en la matriz eléctrica. Nuestro país viene trabajando para lograr una producción agropecuaria cada vez más sostenible, protegiendo los ecosistemas naturales y la biodiversidad, cuidando los suelos de la erosión a través de diferentes políticas, planes y programas desde hace varias décadas. Considerando la prioridad política que hemos asignado para adaptarnos al cambio climático, se han realizado grandes esfuerzos de planificación. A la fecha contamos con 3 planes nacionales de adaptación al cambio climático: sector agropecuario, ciudades e infraestructura y zona costera, todos ellos alineados a la Política Nacional de Cambio Climático. Uruguay ha aprobado un plan de saneamiento que impactará a más de 150.000 habitantes de 61 localidades en todo el interior del país. Este proyecto da cuenta además del compromiso ambiental que nos guía la mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. En 2022 emitimos un bono soberano asociado a indicadores ambientales. Esta iniciativa alinea las estrategias de financiamiento público con los compromisos climáticos nacionales. Los indicadores clave de desempeño de este bono se basan en las metas establecidas por el país en su primera contribución determinada a nivel nacional. En octubre de este año, el Gobierno de Uruguay y el Banco Mundial acordaron los términos de un contrato de préstamo multilateral que por primera vez reconocerá una reducción en la tasa de interés asociada al cumplimiento de objetivos climáticos. Este préstamo ha sido posible gracias al cumplimiento de los compromisos internacionales y el trabajo técnico que viene realizando nuestro país en más de 30 años de trabajo para enfrentar el cambio climático. Estos instrumentos financieros se han logrado por un trabajo interinstitucional que es ejemplo a nivel mundial de la conciliación institucional del Ministerio creado en el 2020. Uruguay es un país afectado por el cambio climático y necesitamos que se cumplan los acuerdos para hacer frente a este fenómeno y especialmente poder implementar nuestros planes de adaptación. El desafío es grande y la necesidad de mayor acción es urgente. Persisten desafíos muy relevantes que deben ser atendidos, promesas que deben ser cumplidas, particularmente para los países en desarrollo. Continuamos preocupados por la falta de implementación de las metas financieras de los países desarrollados según la Convención y el Acuerdo de París. Esto genera un impacto negativo en la capacidad de los países en desarrollo de implementar sus políticas y planes nacionales de cambio climático. Queremos hacer hincapié en la movilización de recursos de Fondo de Adaptación. La meta fijada para este año era de $300 millones y hoy se han comprometido un poco menos de 160 millones. Estamos muy por debajo y esto va en contra de los acuerdos establecidos. Hacemos un llamado a los países donantes para comprometer más recursos al Fondo de Adaptación, que cumple una tarea crítica para nuestros países en la arquitectura financiera. Esperamos que se logre la meta de 300 millones antes de cerrar la COP.
El principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas es piedra angular de la Convención y del Acuerdo de París, y también debe serlo en esta conferencia. Compartimos responsabilidades, pero no todos tenemos el mismo grado de responsabilidad. El aporte de Uruguay es marginal en la generación histórica de gases de efecto invernadero. Sin embargo, por sus características antes mencionadas, sufre los impactos de este fenómeno, especialmente las poblaciones más vulnerables. Nuestro país seguirá dando cumplimiento a sus compromisos, pero pedimos que se nos reconozca por nuestros logros, mejorando el acceso a oportunidades. Promover el desarrollo sostenible es el compromiso de todos. Uruguay lo asume con responsabilidad y lo demuestra con acciones. Seguiremos trabajando intensamente junto a todos ustedes para alcanzar los mejores resultados en esta COP y en las que vendrán. Pero para lograr concretar las medidas sustantivas que harán frente al cambio climático, cada país debe poner su parte y cumplir con compromisos asumidos. Ni más ni menos. Muchas gracias. Gracias, Su Excelencia. It is now my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Franz Tattenbach-Capra, Minister of Environment and Energy of Costa Rica. Your Excellency, you have the floor. Excelencias y distinguidos delegados, este es un momento crucial. La ventana para reducir emisiones y adaptarnos al cambio climático de manera justa, logrando no sobrepasar 1.5 grados y evitando así pérdidas irreparables a sociedad y naturaleza, se nos cierra rápidamente. La ciencia y el último informe del IPCC es claro. Ni las NDCs actuales, ni mucho menos las políticas implementadas hasta hoy, son suficientes para mantenernos en curso. Entre la promesa y la acción, vamos por una senda de 2.8 a 3.2 grados, o sea, muy lejos de los 1.5. Lo mismo es cierto respecto a la adaptación. Costa Rica actuó temprano y sigue haciendo su tarea de mitigación. Neutralizamos las emisiones de dos sectores principales, la electricidad y el agropaisaje. Desvinculamos así la agricultura de la deforestación por medio de áreas protegidas públicas y el pago de servicios ambientales en terrenos privados. Mediante iniciativas internacionales como el Forest and Climate Leaders Partnership y nuestra iniciativa Agropaisajes Sostenibles, buscamos resaltar mejores prácticas para medir y reportar nuestra producción agropecuaria libre de deforestación bajo la plataforma Red Plus, contribuyendo a su paisaje capaz de producir y exportar sin deforestar, siendo carbono neutro, positivo con la naturaleza y resiliente al cambio climático. Esperamos así contribuir a acelerar la cero deforestación a nivel global, una acción de mitigación climática y de conservación de la naturaleza factible, muy significativa y, si bien no suficiente, sí es necesaria para mantenernos dentro de la senda del 1.5 grados. La acción temprana también nos llevó a consolidar una matriz eléctrica, renovable, diversificada y accesible a la gran mayoría de la población. Ahora, Costa Rica se encamina hacia la segunda transición energética del Plan Nacional de Descarbonización, la electromovilidad, electrificación industrial y la gestión de residuos para reducir las emisiones que nos restan. Sin embargo, enfrentamos grandes desafíos para la adaptación. Según el IPCC, se requiere de aceleradas acciones de adaptación o las pérdidas y daños continuarán aumentando, afectando desproporcionalmente a las poblaciones y regiones más vulnerables, incluyendo a Centroamérica. Por ello, generamos un Plan Nacional de Adaptación y lanzamos una plataforma de mapas para adaptación, proporcionando información sobre amenazas climáticas y sus impactos. No obstante, nuestra estrategia país requiere de un compromiso financiero y sólido previsible, y particularmente se requiere de financiamiento concesional. El acuerdo temprano y compromisos de financiamiento del Fondo de Pérdidas y Daños es muy alentador. También es clave que esta acción sea inclusiva y colectiva con los jóvenes, los pueblos indígenas y otros sectores de la sociedad. Este año lanzamos nuestro plan de igualdad de género en la acción por el clima
para reconocer los impactos y capacidades diferenciadas del cambio climático entre los géneros y tomar decisiones informadas que permitan reducir las brechas y desigualdades frente a la crisis climática y los efectos adversos. Nuestro llamado es claro. Necesitamos la implementación temprana, acelerada y colectiva, tanto en mitigación como en la adaptación y los medios para no dejar a nadie atrás. Costa Rica, con visión y acción, cumplirá sus compromisos. Esperamos que el resto hagan lo mismo. Muchas gracias. Thank you, Your Excellency. It is now my pleasure to welcome Her Excellency Ms. Wai Han, Minister of Environment of the Republic of Korea. Your Excellency, you have the floor. Madam President, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, let me first convey my deepest gratitude to the UAE Presidency and UNFCCC Secretariat for their leadership and dedication for the success of this COP. This year, the first global stocktake serves as a useful hourglass, showing very little time we have left to achieve 1.5-degree goal. Its findings clearly indicate that we must act, and act now, at an accelerated pace on all dimensions. Korea is also taking such action with its focus on energy transition, which we believe is the most realistic and essential option for mitigation. To bring forward a net zero future, Korea is diversifying its energy sources, including renewables and highly efficient carbon-free energy sources, such as nuclear power and hydrogen. We are also keen to share our lessons from this transition with climate-vulnerable countries and have launched a carbon-free alliance, an open platform for international joint research to promote the adoption of carbon-free energy. Korea also decided to join the Global Renewables and Energy Efficiency Pledge, which will certainly create synergies with the alliance, accelerating the pace of global energy transition. Excellencies, the disastrous extreme weather we experienced this year again warns us that we must also scale up adaptation action now. At this COP, we are tasked with finalizing the global goal on adaptation framework. To make a meaningful contribution to this framework, Korea, in collaboration with UNFCCC and UNEP, hosted the Korea Global Adaptation Week last August. We will continue to scale up its partnership with climate-vulnerable countries to support their capacity building in adaptation action. As climate finance is the key to the success of the Paris Agreement, Korea pledged to make an additional contribution of $300 million to the Green Climate Fund and also made its first contribution to the Adaptation Fund this year. We will continue to do its part in facilitating global discussions to expand both public and private finance. Excellencies, let me finally stress the importance of a holistic approach in tackling the interconnected challenges of climate change, food insecurity, health crisis, and biodiversity loss. An inclusive process should also be at the heart of all work streams, bringing together various stakeholders. We therefore pay tribute to UAE Presidency for its effort to mobilize for the most inclusive COP, and we are more than ready to play an active role in this endeavor. Korea looks forward to an ambitious outcome from this year's COP that will guide us to course correct our path towards 2030. Thank you very much. Thank you, Your Excellency.
It is now my pleasure to welcome His Excellency, Mr. James Cadet, Minister of the Environment of Haiti. Your Excellency, you have the floor. Excellences, Mesdames, Messieurs, au nom du peuple et du gouvernement haïtien, j'exprime ma profonde gratitude aux dirigeants et au peuple émirati pour l'accueil et l'organisation de cette COP. J'en profite également pour remercier le président de la COP 28 ainsi que le secrétaire exécutif de la Convention pour les efforts consentis afin de lancer un signal fort dès l'ouverture de cette conférence. Parmi ces efforts, Haïti voudrait notamment saluer l'opérationnalisation du Fonds sur les pertes et préjudices ainsi que les premières promesses pour sa capitalisation. Les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement comme Haïti ont particulièrement besoin pour renforcer la capacité de leurs populations vulnérables et injustement exposées. Mesdames, Messieurs, dans l'accord de Paris, nous avons pris le ferme engagement de maintenir le réchauffement de la planète à 2 degrés Celsius et de faire tout ce qui est possible pour le limiter à 1,5 par rapport au niveau pré-industriel. Malheureusement, la plus récente évaluation faite par le GIEC et confirmée par le rapport technique sur le premier bilan mondial prévu dans le dit accord a clairement indiqué qu'on n'est pas sur la bonne voie et il faudra effectuer des modifications urgentes et de grande envergure dans tous les secteurs. Monsieur le Président, la fenêtre pour éviter un dépassement du seuil d'augmentation de la température globale de 1,5 degrés Celsius est en train de se fermer rapidement. Tout retard additionnel au cours de cette décennie critique se traduira par des scénarios catastrophiques pour les petits États insulaires en développement comme Haïti, qui peinent encore à se relever des récentes inondations meurtrières et dévastatrices pour l'économie du pays. Monsieur le Président, distingués délégués, la République d'Haïti fait face à de nombreux défis de sécurité et de développement. Depuis 2 ans, et sous l'impulsion du gouvernement à travers le ministère de l'Environnement, un groupe de plus de 60 organisations nationales et internationales travaille ensemble pour dresser l'état complet des liens entre climat et sécurité en Haïti. Le rapport publié en septembre est sans équivoque et établit clairement les liens entre le changement climatique et la dégradation de la situation sécuritaire globale du pays. La question de la sécurité climatique est, à cet égard, une problématique extrêmement préoccupante qui complique notre fragilité et crée des difficultés additionnelles pour la société haïtienne. Malgré tout cela n'empêche pas mon pays de participer activement et selon ses capacités à la lutte mondiale contre les changements climatiques. En effet, comme indiqué dans la version révisée de sa CDN, la République d'Haïti entend d'ici 2030 augmenter de façon significative sa couverture forestière ainsi que la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du pays. Par ailleurs, afin de croître sa résilience aux conditions climatiques adverses, la République d'Haïti a complété au début de cette année son premier PNA dans lequel il est indiqué un ensemble d'actions à mettre en œuvre dans les secteurs socio-économiques névralgiques comme l'agriculture, les ressources en eau, la santé et les infrastructures. Afin de favoriser une mise en œuvre efficace des actions établies dans les documents préalablement cités, des efforts considérables ont été effectués. Ainsi, au cours du mois de décembre de l'année dernière, le Premier ministre Dr Ariel Henry a lancé la première réunion du Comité national sur les changements climatiques, une entité multisectorielle chargée de la coordination générale des actions nationales de lutte contre les changements climatiques. Toutefois, la transformation des ambitions d'atténuation et d'adaptation en des actions concrètes à l'échelle du pays nécessite des ressources financières, humaines et technologiques qui dépassent généralement les capacités du pays. Nous en profitons pour rendre témoignage au sens de dévouement et à l'engagement du peuple taïwanais, combien mérité dans la lutte contre les changements climatiques, qui a financé en Haïti de nombreux projets portant sur l'atténuation et l'adaptation. Monsieur le Président,
au nom de la justice climatique et à la lumière des résultats du premier bilan mondial sur la mise en œuvre de l'accord de Paris. La République d'Haïti attend que cette COP marque un nouveau tournant et insuffle un nouvel élan à la lutte mondiale contre les changements climatiques. Le statu quo, y compris les différentes formes d'exclusion, ne peut pas être une option. Sinon, et pour le moins qu'on puisse dire, les générations futures ne nous pardonneront pas d'avoir peu fait pour juguler le phénomène pendant que les solutions étaient à notre portée. Dans cette perspective, la République d'Haïti espère que cette COP28 aboutira à des résultats positifs relatifs à une capitalisation substantielle et une mise en fonction rapide du fonds sur les pertes et préjudices, un cadre approprié pour évaluer les progrès vers l'atteinte de l'objectif mondial en matière d'adaptation, un doublement effectif du financement pour l'adaptation d'ici 2025 avec une considération spéciale pour les PMA et les petits États insulaires en développement, l'établissement d'un programme de travail robuste sur la tradition juste basée, entre autres, sur les droits humains et inspiré par les principes de la Convention, la mise en œuvre efficace du programme de travail pour le relèvement du niveau d'ambition en matière d'atténuation et aligné à l'objectif de 1,5 degrés Celsius, l'identification des suites pratiques à donner au premier plan mondial afin de rompre définitivement avec le statu quo, notamment de nos rapports avec les énergies fossiles, et une décision sur le processus de définition de nouveaux objectifs chiffrés collectifs de financement climatique alimentés par les meilleures connaissances disponibles. Monsieur le Président, pour les communautés haïtiennes, le seuil de 1,5 degrés Celsius n'est pas un slogan. Il est plutôt une question existentielle qui mérite des actions à la fois urgentes et concrètes à la hauteur de ces multiples dimensions. Il en va de même de la paix et de la sécurité dans nos régions respectives. Agissons vite, agissons bien pour un regain de confiance dans le multilatéralisme sur le climat et le bien-être des générations actuelles et futures. Merci de votre attention. Merci, Excellence. It is now my pleasure to welcome His Excellency Sheikh Faleh Nasser Al Thani, Minister of Environment and Climate of Qatar. Your Excellency, you have the floor. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الرئيس مؤتمر الأطراف 28 اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني في البداية أن أنقل لكم تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر، مغرونا بأطيب التمنيات بأن تتكلل أعمال هذا المؤتمر بالنجاح وأن يحقق النتائج والمخرجات التي ينشدها. ونتقدم بخالص أمنياتنا وتقديرنا للشعب وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على جهودها المقدرة لاستضافة هذه الدورة الهامة لمؤتمر الأطراف. كما نعرب عن شكر السيد سايمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على الدعم المقدم لنجاح هذا المؤتمر. أصحاب السعادة، إن هذه المرحلة الحاسمة من العمل المناخي وما نشهده من حالة طوارئ مناخية حول العالم والأحداث المؤسفة ذات التداعيات الكارثية التي أسفرت عن خسائر وآثار غير مسبوقة. يحدون الأمل أن يشكل مؤتمرنا اليوم محطة حاسمة لتحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة والبناء على نتائج المؤتمرات السابقة، والتي كان آخرها مؤتمر الأطراف 27 الذي انعقد في شرم الشيخ العام الماضي. ونجدد شكرنا لجمهورية مصر العربية الشقيقة على مساعيها للخروج بنتائج لدعم الجهود للتكيف مع آثار التغير المناخي والقدرة على مجابهتها. أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، تضع دولة قطر في صدارة أولوياتها المسائل المتعلقة بحماية البيئة والتصدي للتغيرات البيئية في كافة المجالات، وتواصل العمل للوفاء بالالتزامات ما تم التعهد به بموجب اتفاق باريس. وقدمنا تقاريرنا الخاصة بالمساهمات الوطنية المحدثة والذي يسلط الضوء على مستوى الإنجازات الطموحة التي نسعى إلى تحقيقها، ويشكل الحفاظ على البيئة وتنميتها أحد الركائز الأربعة الرئيسية لرؤية قطر 2030. ولقد اتخذت دولة قطر العديد من المشاريع والمبادرات للحد من تأثير التغير المناخي والاستثمار في الطاقة النظيفة وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، وحرزنا مؤخرا تقدما كبيرا في الحد من الانبعاثات الصادرة عن قطاع الطاقة والمياه. واسمحوا لي أن أشير إلى إحدى الخطوات الهامة والأمثلة البارزة لاهتمامنا بالاستثمار في المشاريع الهادفة لتقليل انبعاثات الكربون والحفاظ على البيئة، والمتمثلة بافتتاحنا لمحطة الخرساء للطاقة الشمسية والتي تبلغ مساحتها أكثر من 10 كيلومتر مربع، تتضمن ما يزيد على 1,800,000 لوحة شمسية، وتوفر ما يعادل 10% من الطاقة الكهربائية للدولة وقت الذروة. كما نقوم حاليا ببناء محطتين للطاقة الشمسية بالمدن الصناعية التابعة لشركة قطر للطاقة بقدرة إجمالية تصل إلى 870 ميجاوات، ونتوقع بدء الإنتاج منهما بحلول عام 2025.
وذلك ستصل القدرة الإنتاجية الكلية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى حوالي 1.7 جيجا وات. أصحاب السعادة والسيدات والسادة، تضع استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي التي تم إطلاقها عام 2021 الأساس لمواجهة التحديات البيئية الحالية والمستقبلية، وتحدد عن الأولويات تحدد عدد من الأولويات التي من بينها خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، وذلك في إطار جهودنا للمساهمة في تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية. كما استضافت دولة قطر قبل أكثر من 10 سنوات الدورة 18 لمؤتمر المناخ في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي عام 2012. هذا وتساهم دولة قطر منذ فترة طويلة بمد الأسواق العالمية بمصدر الطاقة النظيفة من خلال إنتاج الغاز الطبيعي عالي الكفاءة، والذي يعد مصدرا طاقة صديقا للبيئة ويطلع بدور هام للانتقال الاقتصادي المنخفض الكربون. علاوة على ذلك فقد اطلقنا مبادرة لإنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة الذي يعد أحد الآليات الدولية هادفة لمواجهة التغير المناخي وتحقيق الأمن الغذائي. ويسعدنا أشير لاستضافة دولة قطر لمعرض إكسبو 2023 الدوحة المخصص بالسنة، والذي يعد أحد أكبر الأحداث الدولية لهذا العام، ويهدف لتعزيز الابتكار ومكافحة التصحر، ويتضمن فعاليات لابتكار حلول على الصعيد العالمي لمشاكل التصحر والتغير المناخي وتحديات الاستدامة. أصحاب السعادة، نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى عمل مناخي حقيقي وتحولي على الأرض. إن انعقاد هذا المؤتمر والمشاركة الرفيعة المستوى فيه هو خير مثال على التزام بزيادة الزخم لإيجاد حلول جذرية للأزمة المناخية التي يواصل عالمنا استشعارها تداعياتها في كافة مجالات الحياة. نتمكن بالتالي من التحرك معا في الاتجاه السليم نحو خطوات ملموسة لتخفيف من آثار التغير المناخي. وستواصل دولة قطر العمل مع الشركاء في المجموعة الدولية لتحقيق ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Your Excellency. It is now my pleasure to welcome Her Excellency Ms. Bungham Vorachit, Minister of Natural Resources and Environment of Lao People's Democratic Republic. Your Excellency, you have the floor. Ms. President, Excellency, ladies and gentlemen, on behalf of the delegations of Lao PDR, I would like to express our sincere appreciation to the government of the UAE for hosting COP28 with excellent arrangements. Given the many pressing challenges of climate change, it is more crucial than ever that international community must renew global commitment and further enhance cooperation, collaboration, and partnership to address climate change and move forward a low-carbon economy. The first global stocks assessment has shown that we are not on track to meet the goals of the Paris Agreement. Therefore, we need to redouble our effort to take climate action forward in the right direction. We also ask for the international community to realize the international commitment, particularly $100 billion in climate finance, and to double adaptation finance for addressing loss and damage to meet global climate challenges. In this connection, Lao PDR welcomes the recent adoption of the decision that operationalize the loss and damage fund and look forward to its effective implementation. Mr. President, although Lao PDR is among the countries who contribute the least to global emissions like others, we are the victim of climate change. Lao PDR has adopted and incorporated a series of policy and actions related to climate change into the country's development plan and strategy. In order to ensure the full of effective implementations of those plans and strategy, we need sufficient financial resources, technical assistance, better access to climate finance, as well as affordable and appropriate technology and innovations. At the regional level, Lao PDR will carry out its ASEAN chairmanship
in 2024 under the theme ASEAN Enhancing Connectivity and Resilience. One of priority area would be promoting environmental cooperation with a focus on climate resilience, biodiversity conservation, and sustainable management of natural resources and sustainable city, among others. Mr. President, let me conclude by reaffirming our commitment to the ambitious goals of the Paris Agreement and by stressing the importance of stronger international cooperation and collaborations to address climate change. I believe that without collective efforts and generous partnership, we can accelerate the transition to low-carbon economy and climate-resilient future. I thank you. Thank you, Your Excellency. It is now my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Ralph Rajanvan, Minister of Climate Change of Vanuatu. Your Excellency, you have the floor. Mr. President, Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. Firstly, I would like to thank the UAE for its hospitality in hosting us for COP28. It's my honor as the Minister responsible for the Ministry of Climate Change to deliver this statement on behalf of the people of Vanuatu. Vanuatu is one of the most vulnerable countries in the world to climate change and disasters. This year alone, Vanuatu was hit by 2 Category 4 cyclones and 1 Category 5 tropical cyclone, which destroyed large swathes of our island. Climate change poses an existential threat to our environment, sustainable development, and our very lives. We have come here with high hopes that this multilateral process and the hosting of the COP28 can deliver robust and effective outcomes that we can bring back home. To achieve a strong decision, we urge parties to strengthen the 2030 targets in revised current national determined contributions, NDCs, by early next year, that align with a pathway to 1.5 degrees Celsius and which peak global emissions by 2025 at the latest. Setting a target for tripling renewable energy capacity and doubling energy efficiency by 2030 would be useful and complementary outcome of COP28. Critically, however, for COP28 to be a success, it needs to deliver on a fossil fuel phase-out. For COP28 to be a success, I repeat, it needs to deliver both on fossil fuel phase-out, renewables, and an end to fossil fuel subsidies. The science tells us that these commitments are crucial to meeting a 1.5 degree aligned pathway. As loss and damage is one of our key priorities, we acknowledge the pledges from countries towards the Loss and Damage Fund, including the solid decision to operationalise the Santiago network on loss and damage. In addition, we urge that this Loss and Damage Fund must also address our special circumstances. Adaptation is another key priority for us. We have reached hard limits in our adaptation capacities. By the end of this COP, we would like to see a robust and effective global goal on adaptation framework outcome with consideration of our special needs and special circumstances factored in and aligned to strengthen our resilience and enhance sustainable development. For instance, we need to invest in resilient public infrastructure to enable the resettlement of our populations, to ensure the safety of our citizens, particularly in and around urban areas, and the need to build the capacity of our city and local governments to undertake effective spatial planning, housing and urban development on our land and oceans. As a vulnerable country, climate finance is another key priority for us. We have seen and heard some progress made in the negotiation rooms and pledges made. However, the critical issue remains, and that is access to finance at the current demand scale, which must be urgently addressed, including finalisation of an inclusive definition of finance to pave way for the new collective quantified goal next year to deliver predictable, flexible finance at a scale that meets our needs. We continue to call for finance to support us to implement our enhanced nationally determined contribution and national adaptation plans, which will support us to address the impacts of climate change in our country. We understand that there are still ongoing critical negotiations around GST. We call for a robust GST decision, one that guides and commits actions by parties to reduce emissions by phasing out fossil fuels and fossil fuel subsidies and scaling up renewable energy with sufficient finance, technology and capacity building support. Excellencies and friends, I look forward very much to working with you all in addressing the remaining tough climate questions and issues at hand. To close, we do not this for ourselves,
We do it for our people back home and our future. I thank you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Cozier Frederic, Minister of Environment, Rural Modernization, Kalinga Upliftment, and Constituency Empowerment of Dominica. Your Excellency, you have the floor. Excellencies, distinguished guests, I address you today with a fair amount of skepticism, but also with hope that with all evidence around us, both scientific and in numerous climate-related disasters that we have experienced or witnessed in recent times around the world, that maybe we may have to take the decisive actions that are needed to limit global warming to not more than 1.5 degrees above pre-industrial levels. I say skepticism because despite clear indications that we are heading to irreversible climate damages, many developed and developing countries are failing to limit their emissions to acceptable levels. And who pays the price? Countries like my own, who contribute least to global warming, but who are most severely impacted. So I stand before you today to inform you that our contribution to climate change is little. But we have taken some concrete decisions to limit our emissions, as we acknowledge and recognize that this is a global responsibility. We will transition to 100% power generation from renewable resources through hydropower and geothermal by 2030. We are pursuing a low-carbon pathway to introduce green transport. We have committed to increasing our forest areas and to protect our environment, including, in particular, our marine space. A few weeks ago, we declared the first sperm whale reserve in the world to protect the endangered sperm whale. We advised that the sperm whale sequesters carbon at a rate equivalent to taking 5,000 cars off the road each year. We have also committed to becoming the first climate-resilient country in the world, following repeated batterings and devastation from cyclones, made more frequent and more intense from an increasingly warming climate. We have diverted hundreds of millions of dollars earmarked for social and economic development towards responding to those frequently occurring events. This has caused us and other small islands in the Caribbean to become increasingly indebted as we borrow to rebuild infrastructure and livelihoods destroyed by these events. We're dealing with a crisis that we did not start, but which we have to respond to. And the reality is that while the world continues on its normal course, we suffer from consequences of a world that is getting increasingly warmer. I ask the question, therefore, how bad must it get for us to wake up? How many more people have to die? How many countries must descend into poverty and despair before we do the right thing? We have created solutions for ourselves. We have created a resilient framework, a blueprint that we have implemented since 2018. We have pulled ourselves up from a country who lost 226% of its GDP in 2017 and 90% of its GDP 2 years before that from storms, to a country that is rebuilding, climate-proofing, and strengthening the resilience of every sector. However, the defining factor of how far we can go and how fast before the next climatic event or external shock is dependent on how quickly we can access affordable financing. We have advocated as a small state for the reform of the financial architecture that will allow our extreme vulnerability to be a critical factor in accessing financing rather than merely on the inadequate GDP per capita. From this COP, we need to see adequate capitalization of the Loss and Damage Fund to provide critical finance to the most vulnerable countries suffering the severest impacts of climate change, and an agreed simplified mechanism
for accessing such funds in a timely manner. An ambitious work program for major economies to align the national determined contributions to 1.5 pathway must be adopted and pursued. Such concrete actions are critical to rebuilding trust in the UNFCCC process and providing hope for countries like mine of a safer, more sustainable future for our citizens. History will not judge us kindly if we do not take concrete actions to limit our emissions and support that our small island states need to ensure our survival as we battle the impacts of climate change. I count on your sensitivity, understanding and willingness to take decisive action to address the increasingly dire situation facing our planet. Thank you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Simon Watts, Minister of Climate Change of New Zealand. Your Excellency, you have the floor. Tēnā koutou katoa, Mr. Presidency, Excellencies, delegates. An island nation at the bottom of the Pacific, New Zealand is unique. Our geography, our mountains, lakes, winds and rainfall help us set us up for the future, allowing nearly 90% of our electricity to come from renewable sources. I'm proud to say my government is committing to doubling the overall volume by 2050, and we've started work on that in our first 100 days in office to enable decarbonisation. Agriculture is a cornerstone of our identity and a backbone of our economy, contributing nearly 60% of goods exported last year, while at the same time generating nearly 50% of our overall emissions. But what makes us strong and unique, our geography, our people, our industries, also make us vulnerable in the future. Climate change is here, and New Zealand certainly feels its effects. We felt it firsthand in New Zealand through Cyclone Gabrielle earlier this year, and record-breaking floods, widespread destruction across the North Island, and devastating for our people, communities and industry. And we are bracing ourselves for more fires this summer, forecast again to be hot and dry. Our experiences are compounded by what the IPCC 6th assessment report has made all too clear. The world is not on track for meeting the Paris Agreement. That's why New Zealand remains resolutely focused on transitioning to a low-emissions future, to support the Pacific's resilience and collectively decarbonising the economy. New Zealand has an ambitious NDC to reduce net greenhouse gas emissions by 50% below growth 2005 levels by 2030. We are committed to achieving this and our 2050 domestic net zero target by tackling the key drivers of emissions and working with the private sector so that they make transformational investments in resilient infrastructure, in renewable energy and clean low-carbon fuels, and in new technologies to reduce agricultural emissions and carbon capture. Our NDC's implementation will be grounded in high-quality data, transparency, accountability and stable pricing signals. We will focus equally on adaptation and mitigation. We will develop a national climate adaptation framework informed by a range of stakeholders and partners that will guide and prepare us for the future climate impacts. We are also committed to collaborating with our Pacific neighbours on climate change. It is their #1 security threat in our region. We back the 2050 strategy for the Blue Pacific continent and the leadership of the Pacific Islands Forum on Climate Action. We recognise that we must deliver on our collective commitment to the US $100 billion goal and on loss and damage finance, and do it in a way that works for our partners in the Pacific. We have 72 months until 2030. This is the time to move from words to action, and COP28 is our moment to act.
The first global stocktake of the Pacific Agreement challenges us to get back on track. We have to do it. We have to deliver on our targets. We need a course correction, and working together is critical for our global prosperity and a carbon-constrained future. Together we can. Collaborate and partner and develop and deploy solutions. Scale up investment in research technology to help us sustainably reduce agricultural emissions while ensuring food security. Here at COP28, commit to globally tripling our renewable electricity, doubling energy efficiency, and quickly and justly moving to a future where no longer we rely on fossil fuels. New Zealand is proud to support important initiatives launched here at COP28, including the Global Renewables and Energy Efficiency Target Pledge. We thank the UAE for hosting COP28, which has welcomed the largest number of stakeholders ever. I am joined by New Zealand's largest business and civil society presence at any COP. The commitment of New Zealanders from across all levels of government, the private sector, NGOs, iwi Māori is clear. Thank you, Mr. President. Kia kaha, stay strong. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Kavidas Ramano, Minister of Environment, Solid Waste Management and Climate Change of Mauritius. Your Excellency, you have the floor. Madame la Présidente, Excellences, au nom de la République de Maurice, je tiens à féliciter les Émirats arabes unis pour accueillir la 28e conférence des parties de l'UNFCCC. De cette COP, Maurice s'attend à des décisions robustes et ambitieuses, en particulier pour le Global Stocktake, le Global Goal on Adaptation et l'opérationnalisation du Loss and Damage Fund. Le changement climatique est une question de survie pour les sites, pour l'Afrique et pour l'humanité. Le temps n'est plus aux belles paroles, le temps est à l'action. Madame la Présidente, Maurice s'aligne sur la position du groupe des 77 et de la Chine, du groupe des négociateurs pour l'Afrique et de l'Alliance des petits États insulaires. Alors que le monde est engagé dans des débats pour prendre des décisions sur des actions climatiques, les petits États insulaires en développement comme Maurice, ainsi que d'autres pays en développement, subissent de plein fouet les conséquences disproportionnées du changement climatique et de la montée des eaux. L'augmentation de la température observée depuis 1950 est de 1,39 degrés Celsius à Maurice, par rapport avec la moyenne mondiale, qui est de 1,1 degré. Nous assistons à une élévation accélérée du niveau de la mer de 4,7 mm par an, ce qui est bien supérieur à la moyenne mondiale. Si nous n'agissons pas rapidement, je dirais même en toute urgence, la situation ira de mal en pis et ce sera même une question de survie pour nous tous. Une étude que nous avons effectuée dans la zone côtière a démontré que d'ici la fin de ce siècle, l'élévation du niveau de la mer à Maurice sera d'environ 1 mètre annuellement, soit 20 fois plus que le niveau actuel. Cela va sans dire que cette situation sera catastrophique pour l'économie. Déjà à l'horizon 2050, les pertes de revenus liées au tourisme et les dommages matériels le long de notre zone côtière seront de plus d'une centaine de millions de dollars. Au-delà de l'élévation du niveau de la mer, les inondations deviennent imprévisibles et ingérables. Dans ce contexte, Maurice s'est engagé à respecter son CDN. Le gouvernement consacre environ 5% de son PIB à des projets d'adaptation, avec des investissements de l'ordre de 2 millions de dollars annuellement pour la réhabilitation de nos zones côtières érodées, un projet de culture d'herbier dans la vaste zone économique exclusive de Maurice pour y stocker le carbone est en cours d'implémentation. Maurice a également revu à la hausse son ambition d'atteindre une économie neutre en carbone, notamment en décarbonisant les secteurs clés. Madame la Présidente, en tant que petit État insulaire, en tant que pays vulnérable, nous avons fait preuve d'un leadership exemplaire et avons pris des mesures significatives
pour réduire nos empreintes carbone. De ce fait, nous exhortons la communauté internationale de ne pas se dévier de l'objectif de 1,5 degrés Celsius. Un résultat robuste et ambitieux découlant du premier GST de Global State, accompagné d'un appel à action renforcé au cours de cette décennie décisive, sera essentiel pour maintenir la limite de 1,5 degrés Celsius à la portée de tous. Dans ce contexte économique difficile, c'est un défi constant de faire l'allocation de ressources financières pour les actions climat, ainsi que pour les secteurs essentiels tels que la santé, l'éducation et la réduction de la pauvreté. Madame la Présidente, l'accès au financement à l'échelle requise pour l'atténuation pour Maurice et les autres petits États insulaires en voie de développement doit être abordé en toute urgence. Permettez-moi de préciser notre position sur ce sujet. Ce financement climatique doit être distinct des autres sources de soutien financier, à savoir les engagements pris dans le cadre d'autres conventions ou accords internationaux ou régionaux. La vulnérabilité des sites à l'adaptation et la mitigation n'est plus approuvée. Pour atteindre nos objectifs de développement durable et pour mettre en œuvre nos actions climat, nous avons besoin d'un renforcement des capacités, de transfert de technologies et de financement. Pour conclure, nous appelons la communauté internationale à respecter et à ne pas dévier du principe fondamental de la Convention, à savoir le principe des responsabilités communes, mais différenciées, et des capacités respectives, et ceci dans toute instance concernée relative à la mise en œuvre de l'accord de Paris. Sur ce, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Merci, Excellence. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Ing Sophalé, Minister of Environment of Cambodia. Your Excellency, you have the floor. Excellency President, Excellencies, ladies, gentlemen. The Cambodian delegation appreciates the government of the United Arab Emirates and the UNFCCC Secretariat for hosting this 28th UN Climate Change Conference here in the vibrant city of Dubai. As a responsible member of the global community, Cambodia is dedicated to playing key roles in international efforts to address climate emergency. Domestically, Cambodia embarks on a clean energy transition. Cambodia has achieved 62% renewable energy capacity and is committed to advancing our energy sector sustainability. We recently cancelled a 700 megawatt domestic coal power project and aim to raise our renewable energy share to 70% by 2030, which is double the ASEAN benchmark set for 2025. Our goals include reducing electricity consumption by 19% by 2030 through efficiency measures and broader electrifications in sectors like transportation, agriculture, and industry. Additionally, we uphold our commitment to not construct hydropower plant on the Mekong River. Internationally, during our tenure as the 2022 ASEAN Chair, Cambodia launched the ASEAN Green Deal to guide the region towards sustainable, low-carbon future. Additionally, leading the ASEAN Working Group on Climate Change, we also introduced a joint statement on climate change endorsed by leaders at the recent ASEAN Summit in Phnom Penh. As part of our journey towards the net zero emissions, we are focusing on ensuring a just transition for our workforce, prioritizing the needs of women and other vulnerable groups. Our investment in resilient infrastructures is a key to this effort, as it will transform our cities into a more sustainable and livable environments. We are dedicated to climate-smart growth, decarbonizing supply chains, and fostering a green economy. Supporting this initiative is our Green Cambodia strategy, which aims to plant over 1 million trees yearly to achieve 60% forest cover
and be a country which is carbon neutral by 2050. Cambodia believes that mitigation ambition must be further increased. Adaptation actions need to be accelerated. Loss and damage must be taken into serious consideration, and the US $100 billion per year commitment must be the top priority. Excellency President, Excellencies, ladies and gentlemen, Cambodia, alongside other nations, has made progress in the Paris Agreement, yet emissions are still too high to prevent temperature rising above a key threshold of 1.5 degrees Celsius. The opportunity for effective climate intervention is narrowing. We need decisive action now. We urge COP28 to mark the beginning of unprecedented global collaborations for climate resilience, ensuring the well-being of communities and the health of our planet. I thank you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Andrew R. Yatilman, Minister of Environment, Climate Change and Emergency Management of the Federated States of Micronesia. Your Excellency, you have the floor. Excellencies, distinguished delegates, youth of the world, ladies and gentlemen. The threat of climate change is now descending upon us like a mighty wave. Already, throughout our islands, people are suffering from the devastating impacts like bombs or sanctions, could forever change our lives, our way of life, and our hope for a vibrant future. I address you today not only on behalf of my island nation, but also on behalf of our ancestors who came to inhabit our islands more than 4,000 years ago, on behalf of my grandchildren and hopefully their grandchildren. We ask countries, and especially the large emitters, to take more serious action to address climate change, to make some reasonable sacrifices so that island nations do not have to make the ultimate sacrifice. Islanders around the world are no longer potential victims of climate change. We are present victims. We face an uncertain and possibly uninhabitable future now. Without radical measures to reduce warming in the next decade, our lands and livelihoods could perish and our people will follow. The world has run out of time to rely just on CO2 emissions reductions. While deep and sustained cuts in CO2 are absolutely necessary, they will not sufficiently take effect until mid-century. By then, many lives could be lost and irreversible tipping points, like the die-off of our beautiful coral reefs or the melting of the ice sheets, triggered, making many of our islands uninhabitable. If we want to stand a chance of keeping 1.5 alive, we urgently need to deliver massive cuts in short-lived superpollutants that slow warming. Now, methane mitigation, in particular, is the most powerful, fast-acting option to prevent warming this decade. It is time to move beyond voluntary pledges to clear goals and cooperative action backed by funding. We must close the gap between ambition and implementation, and we must do so now. To limit emissions and realign with a 1.5-degree pathway with no overshoot, the global community must also begin a complete phase-out of fossil fuels. We must be serious about transforming our energy systems and other high-polluting sectors. We must increase access to adequate and sustained financing for climate action across all sectors in line with the objectives and principles of this convention. The first global stocktake must be more than just an exercise in compiling technical papers. It must strengthen and guarantee full implementation of the Paris Agreement.
We must reach an agreement on a robust and effective framework for the global goal and adaptation, backed by streamlined access to adaptation finance, especially for countries like my own, already having to adapt to the impacts of a crisis we did not create. The Loss and Damage Fund, long fought for and much needed, must help particularly vulnerable countries while it builds resilience for what is to come. There are many injustices in the climate crisis, beginning with the fact that those who contaminate the least are those who will suffer the most. Micronesia and other islands have carried much more than our weight, strengthening our NDCs and accruing greater debt to pay for adaptation measures or climate emergencies. We stand on the front line of this existential crisis, watching as the rising tides wipe away our shorelines and push us into a desolate and uncertain future. That is why we ask the world to stop. Stop new fossil fuel extraction. Stop excessive consumption. Stop methane emissions. Stop throwing fuel on the fire. And start taking greater responsibility for the past and protecting the people and resources of the future. Start with courage and commitment. Start and don't stop until the world is safe, not for just you, but for all of us. We thank you for your attention, and we thank the government of the United Arab Emirates for hosting this meeting at a critical time that could change the course of the climate crisis. We truly hope it is a change for the better. Thank you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Orlando Abe, Minister of Sustainable Development, Climate Change and Disaster Risk Management of Belize. Your Excellency, you have the floor. Madam President, Excellencies, distinguished guests, I am happy to convey greetings on behalf of the Honorable Prime Minister Jan Briceño and the people and government of Belize. I also extend my delegation's appreciation to your government for the warm reception that we have received since arriving in Dubai. Since we last convened at COP27, Belize has continued to ramp up its mitigation actions. In marine conservation, 20.3% of Belize's ocean is under legal protection. In sustainable transportation, Belize has embarked on a national transition to e-mobility. This includes the adoption of electric vehicles and the development of necessary infrastructure to support their integration into our transportation system. This will result in avoiding 117 kilotons of carbon dioxide per year from the transport sector by 2030. We have also initiated the construction of a 60-megawatt solar plant with the goal of cutting annual emissions by 60,000 tons and contributing substantially to our commitment to clean and renewable energy sources. Belize continues to do its part, even as it continues to shoulder the burden from the impacts of climate change. Belize is setting innovative finance trends with the second largest debt for conservation swap, the Belize Blue Bond, and is actively pursuing high-integrity market opportunities to maintain the natural carbon sinks of our forest and marine resources. As a matter of fact, we have recently tabled in Parliament the Climate Change and Carbon Markets Initiative Bill 2023, underpinned by the principles and commitments of the Paris Agreement. Despite these efforts, there remains a financial shortfall of US $1.6 billion for adaptation and mitigation actions to be implemented in Belize. We therefore call for the restructuring of global financial institutions with the aim of unlocking more grant-based and concessional finance for the most vulnerable states. Such finance to be predictable, to be accessible, and mobilized with urgency. Belize welcomes the positive start of this year's COP
with the operationalization of the Loss and Damage Fund. We expect that pledges which amount to a mere 0.2% of the global needs are new, that they are increased, and that they are fulfilled. Madam President, 2023 manifested concerning climate trends. In May, Belize experienced firsthand the intensifying effects of this trend, recording 23 consecutive scorching days in our capital, exceeding typical averages by 0.8 degrees across the country, with the most pronounced being a 2-degree Celsius increase in the southern part of the country. As we tackle the climate crisis, Belize calls upon all parties to unite in support and alignment with the phase-out of fossil fuels. Our collective commitment to keeping 1.5 alive demands a resolute and complete halt to all fossil burning, moving beyond mere reduction and abatement. COP28 can deliver on a framework for the global goal on adaptation that enhances adaptive capacity, strengthens resilience, and reduces vulnerability of SIDS. At COP28, we can make progress which facilitates the consideration of targets and indicators that incorporate the special circumstances of SIDS, which, as a matter of law, is indisputable. Our countries are on the front line of the climate emergency and paying the steepest cost of the impacts with little support. There is no greater travesty of justice than the failure of this process in protecting our countries from existential threat. Madam President, in your opening remarks, you championed that we rise above the differences to make the difference for future generations right now. Belize echoes your call to bring everyone together and call for the professional, pragmatic and constructive participation of the Republic of China, Taiwan in the UNFCCC process. Let us uphold the principle of climate justice and of inclusion. You can be sure, President, that Belize stands steadfast and ready to collaborate with you in making a difference here at COP28. The science has spoken. There is still time to avoid a calamitous tipping point. It is time to stop the posturing. It is time for transformative action. It is time for impactful leadership. It is time for climate justice. Thank you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome Her Excellency Ms. Maria Antonia Yulogo Los Llaga, Minister of Environment and Natural Resources of Philippines. Your Excellency, you have the floor. Mr. President, Excellencies, we wish to thank and commend the outstanding leadership of this COP presidency and thank them as well for the kind hospitality. Today, I address you with a sense of urgency and determination. The Philippines is a living testament to the harsh realities of climate change. We have faced and continue to face the wrath of devastating typhoons, rising sea levels, and the perilous threats posed to our biodiversity and ecosystems, agriculture, and livelihoods. These realities compel us to take bold and decisive action, rooted in equity and our firm commitment to global rules-based order and multilateralism. The rule of law guarantees equity in the global commons. The Philippines is an archipelagic nation with more sea than land in our territory and the fourth longest coastline in the world. We are one of the 17 mega biodiverse countries in the world, containing 2/3 of this Earth's biodiversity and between 70% and 80% of the world's animal and plant species. Our national footprint is in the history of negotiations of the UN Convention of the Law of the Sea, the Convention on Biological Diversity, the UNFCCC and its Paris Agreement, as well as the High Seas or BBNJ Agreement, bears witness to our abiding interest in promoting equitable and just rules in the governance of the global commons. Our commitment to multilateralism, strengthened international cooperation, and global solidarity remains steadfast, recognizing that no single country can tackle the complexities of the climate crisis alone. Here in Dubai, we continue to champion the cause of climate justice,
upholding the principles of equity, common but differentiated responsibilities, and ensuring urgent and responsive means of implementation in terms of capacity building, tech transfer, and financing to developing countries. We also seek to advance the values of our biodiversity and our oceans as the source of nature-based solutions to our climate crisis, and to serve as the foundation for inclusive and resilient development. In our own country, we have taken concrete actions by implementing policies and initiatives to reduce emissions by catalyzing investments in our rich sources of renewable energy, enhancing resilience, advancing right skilling and social protection, especially for the most vulnerable, to achieve a just transition, and mainstreaming climate considerations into our development plans and budgets. We are now in the final stages of completing our NAP and NDC implementation plan as our guides to investing in the secure and sustainable future. We have also actively engaged in advancing climate action, disaster risk reduction, and resilience building efforts across the Asia-Pacific and within ASEAN. At this juncture, I have the pleasure and honor to announce the offer of the Philippines to host the board of the Historic Loss and Damage Fund. We also seek a seat on that board in the first board that will ever be inaugurated. Hosting the board of the Loss and Damage Fund in the Philippines, a country that has experienced firsthand the ruthless force of nature's wrath, would showcase global commitment to inclusivity, ensuring that the voices and experiences of the most affected countries are heard and considered in shaping the most urgent global climate policies. We are already hosts to UN entities, international and regional organizations, providing us with the institutional capacity, expertise, and partnerships to ensure the successful hosting of the board. And we stand ready to offer our knowledge grounded in our long history and culture of human resilience. Excellencies, we must all seize this moment and move forward with courage, unity, and determination towards a more resilient, equitable, sustainable, and prosperous global community. Let us set aside our differences for the sake of our planet and all peoples. It is truly only through collective action that we can secure a sustainable and resilient future for the generations to come. Maraming salamat. Thank you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. John Silk, Minister of Natural Resources of Commerce of Marshall Islands. Your Excellency, you have the floor. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, island states like my own have been coming to COP for years to try to convince others that our future in our homes matters. Despite our best efforts, we are far off track. We cannot pretend otherwise. With current policies, the planet is on track to a 2.5 future. We cannot adapt to temperature rise that high. The loss and damage will be incalculable. It will be our death sentence. Mr. President, Ministers, we will not go silently to our watery graves. Therefore, we cannot and will not accept an outcome from the COP that does not set us on a course for a future that stays within 1.5 temperature limit and lead to a more resilient world. We have heard that we need a pragmatic outcome from the COP. There is no more pragmatic response to the climate crisis than phasing out fossil fuels and investing in a resilient and just world. If we use this COP as an opportunity to find loopholes that serve the interest of a few over the needs of the many,
History will hold us in judgment. How we respond to the GST this year will be critical. We will not leave here accepting an outcome that does anything less than protecting a safe future in our territory. We need an agreement on a framework for the global goal on adaptation. We cannot afford for this issue to become mired in technicalities. This week, my country launched our first national adaptation plan. It sets a pathways for our country to adapt and to preserve the self-determination that is our birthright. These pathways bring hope. We plan to implement nature-based solutions and to strengthen our infrastructure, education, and healthcare system to make our society more resilient. But we have had to face the reality that the pathways that we have ahead of us also bring loss. In our map, we say that by 2040, we will need to be deciding which atolls can no longer be protected. Planned relocation means tearing people from their ancestral islands that they have depended on, their culture that is based on, that holds the bones of their forefathers and legends that passed on through generations. We are in this position because we have been led by self-interest and short-term profits for too long. We have imagined that we could act on climate change slowly. We imagined that the most courageous thing to do was to take our time. The most prudent decision now is drastic, urgent action to quickly phase out fossil fuel. If we further the myth that we can continue to exploit fossil fuel resources with no end in sight, this COP will not be credible. We need to phase out fossil fuels. In the words of Secretary General, no, not reduce, not abate, but phased out. This will not be easy. We need every country, led by major emitters, to retract their commitments in MDCs, and we need to clean follow-up process to make sure that this is a really planned, not just another unmet promise. We cannot face this challenge without a new approach to climate finance, an approach that values accountability and keeping promises like the $100 billion and the doubling of adaptation finance. That recognizes the need to think about every way that we can bring money towards addressing this crisis. In the Marshall Islands, we have spearheaded the call for a GHG levy in maritime shipping as we sought solutions that can bring down emissions and generate funds for the world vulnerable. Mr. President, we support Taiwan's appeal to UNFCCC as an observer. Taiwan has implemented a plan to reduce carbon emissions, cultivate framework for international development assistance, and is ready to share its experience and technology. We call on all parties to support Taiwan's participation in the UNFCCC. The people of Taiwan enjoy the same rights as the peoples of other nations. They must not be left behind, nor should their contributions be ignored. Mr. President and ministers, if you protect the most vulnerable, you protect the world. We are here in Dubai to fight for our island homes and for our people's right to determine our nation's future. We ask you, all of you, to stand with us. Thank you. Thank you, Your Excellency.
It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Colin Sobu, Minister of Green Economy and Environment of Zambia, speaking on behalf of the African Negotiation Group. Your Excellency, you have the floor. Excellencies, Zambia is honored and privileged to speak on behalf of the African Group. We also wish to commend the UAE Presidency for the excellent organization of COP28 so far. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, Africa had outlined what we expected to constitute a successful COP28, and we indicated that we needed to tick the following boxes. Number one, ensuring that the fund and funding arrangements for loss and damage adopted in Sharm el-Sheikh is operational, is adequately resourced, and is ready to support vulnerable countries experiencing extreme and slow onset climate events. Number two, we expected that we would undertake a comprehensive global stocktake exercise and identify clear interventions that bridge the glaring gaps in order to bring us back on track in meeting the goal of the Paris Agreement. We also expected that we would strengthen the adaptation response by adopting a robust framework on the global goal on adaptation, complete with indicators to ensure that we can collectively track progress in building resilience. And number four, we expected that we would restore confidence in this multilateral process by delivering on previous financial commitments made. Excellencies, we are happy that we ticked the first box on the fund and funding arrangements on loss and damage on the very first day of the conference. It was therefore exciting to note that the fund was immediately capitalized with pledges, which is now just over 800 million United States dollars. However, we know that the requirements for loss and damage run into billions, if not trillions, and therefore we call for more resources for the fund to make its expected impacts. Distinguished ladies and gentlemen, on the global stocktake, we know that we are working hard to deliver a comprehensive stock-taking exercise, and we are confident that we will tick this box. We are keen to ensure that clear interventions that bridge the glaring gaps are put in place in order to bring us back on track in meeting the goal of the Paris Agreement. However, Mr. President, we are concerned with the slow progress on adaptation, specifically on the global goal on adaptation. We have consistently indicated that a successful COP28 for us must include the adoption of a robust framework on the GGA, complete with targets and indicators to help us track progress in reducing vulnerability, enhancing adaptive capacity, and building resilience. Mr. President, we are confident that this matter will receive your pragmatic attention in the remaining hours of the conference to enable us to deliver on this critical component. We acknowledge the pledges in financing from developed countries, and we commend those who have made the pledges so far. This is helpful in restoring confidence in this multilateral process, but as indicated earlier, we call for additional resources to be made available not only for loss and damage fund, but also for the implementation of our national adaptation plans and our national determined contributions to ensure that we can enhance our ambition in addressing climate change. Distinguished ladies and gentlemen, let me hasten to say that the just transition is critical for the African continent and Zambia as well. We've already embarked on this journey where we are working towards ensuring that our energy mix comes largely from renewable sources, but we need support to ensure that this transition is just and smooth and does not result in unmanageable disruptions. Zambia and Africa as a whole boast of vast areas of forests which play a critical role in averting climate change. However, we need to ensure that the communities that have nurtured these forests are involved in climate action and are fairly
compensated for their roles. Mr. President, as I conclude my remarks, I wish to assure you of constructive support of the African Group, not only at this conference, but throughout your tenure, and we look forward to working with you to secure a successful COP. Nothing should stand in our way. I thank you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Mamadou Samake, Minister of Environment, Sanitation and Sustainable Development of Mali. Your Excellency, you have the floor. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, permettez-moi tout d'abord d'adresser les chaleureuses salutations de Son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, du gouvernement et de l'ensemble du peuple malien, à Son Excellence, le docteur Sultan Ahmed Al-Jaber, président de la COP28, au gouvernement et au peuple ami des Émirats arabes unis pour l'accueil chaleureux et pour l'organisation réussie de la présente session de la conférence des États parties. Le Mali est un pays sahélien à vocation agro-silvo-pastorale. Ces secteurs stratégiques de l'économie malienne qui emploient plus de 80% de la population nationale sont confrontés aux multiples défis du changement climatique. Cette situation est la source principale des tensions entre les communautés dans leur quête des rares ressources naturelles existantes pour leur bien-être. Le changement climatique et ses conséquences restent l'une des causes profondes de l'instabilité et de la crise sécuritaire complexe que le Mali et certains pays du Sahel traversent depuis plusieurs années. Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, plus que jamais, nous constatons avec une grande préoccupation que de conférence en conférence, notamment de Paris en 2015 à Sharm el-Sheikh en 2022, les décisions et les engagements pris dans les domaines de l'adaptation, du financement, des pertes et dommages et du transfert de technologies ne sont toujours pas honorés. C'est pourquoi le Mali plaide pour une justice climatique. Les pays les moins pollueurs qui vivent les 2/3 de la population de la planète ne doivent pas et ne peuvent pas continuer à être les victimes innocentes et passives de la pollution du tiers les plus riches de l'humanité. Monsieur le Président, la lutte contre les effets du changement climatique et l'insécurité mobilise une grande part de nos ressources. C'est pourquoi mon pays accorde un ordre de priorité élevé à la question du financement de l'adaptation et à la résilience de nos populations en raison de sa vulnérabilité particulière au choc climatique. Ainsi, le Mali s'est doté de cadres stratégiques pour une économie verte, résiliente au climat, une contribution déterminée au niveau national dans laquelle notre pays s'engage à une réduction moyenne de 40% d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 avec 13 nouveaux programmes portant sur les énergies renouvelables, la gestion durable des terres et des déchets, les filières et chaînes de valeur agricoles et forestières. Aussi, le Mali a organisé du 9 au 11 novembre 2023 le premier forum régional sur la sécurité climatique au Sahel afin d'apporter une réponse aux multiples défis du nexus climat, paix et sécurité au Sahel à travers une déclaration dite de Bamako. Excellences, Mesdames et Messieurs, le moment est venu pour nous, dirigeants du monde, d'agir ensemble. Nous devons donc agir aujourd'hui et maintenant pour combler les attentes de nos populations et pour sauver la planète, car demain sera déjà trop tard. Je voudrais, avant de terminer mes propos, adresser mes vifs remerciements aux partenaires qui soutiennent les efforts du gouvernement du Mali dans la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques.
Je vous remercie de votre aimable attention. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Matthew Samuda, Minister with a portfolio in the Ministry of Economic Growth and Job Creation with responsibility of water, environmental and climate change of Jamaica. Your Excellency, you have the floor. I stand before you on behalf of the resilient people of Jamaica, amidst the breathtaking city of Dubai at the heart of COP28. We extend our sincere gratitude to the UAE for hosting this pivotal gathering, and we acknowledge the COP President, Dr. Sultan Al Jaber, as it is under his mandate we hope to truly unite, act, and deliver. Jamaica endorses this theme as it emphasizes the collective responsibility in the face of the ever-escalating climate crisis. Mr. President, COP28 is unique and historic in many ways. Most significant of these are the day one L&D breakthrough led by the UAE and the inclusion of health and climate change against the backdrop of the global stocktake. Jamaica reaffirms its commitment to ambitious mitigation efforts, recognizing the urgency we pledge as outlined in our NDCs to accelerate our transition to renewable energy sources, targeting approximately 30% reduction in carbon emissions by 2030. This we will achieve by the transition of our energy production from a fossil fuel base to a renewable contribution from 18% currently to 50% in 2030. We have also commenced the electrification of our government fleet, starting with 100 buses to be delivered in 2024, with other sectors to follow. We implore the global community to bolster international cooperation, facilitating the transfer of green technologies to developing nations, and call for the phase-out of fossil fuel as a priority. Adaptation is a cornerstone of Jamaica's resilience strategy. The vulnerable small island developing states like Jamaica bear disproportionate the burden of climate impacts. We call for increased support to enhance our adaptive capacity, especially in the areas of water resource management, agriculture, health, and infrastructure. Keeping in mind that 2023 is currently on track to be the hottest year on record, underscores the urgent need for increased adaptation action. Moreover, Kingston, Jamaica may just have lived up to the climate departure predictions of 2015, which significantly and signify the importance of greening our cities as adaptation strategy. Jamaica is now preparing its national adaptation plan, and we are exploring initiatives at the local and subnational levels. It is imperative that adaptation financing must be the high point of COP28 and becomes more accessible and tailored to the specific needs of the most vulnerable nations. Jamaica is pleased to know that the Loss and Damage Fund is operationalized, and we do thank those who have contributed. The impacts of climate change are increasingly evident in our communities, causing irreparable harm to those who live there. We urge others to contribute to the fund that will assist developing countries in coping with the unavoidable consequences of climate change, including addressing the displacement of communities and the loss of biodiversity. Until the fund is operationalized and facilitating support, we call on all nations to support those who are most impacted with immediate resource allocation now. Without adequate financing, the aspirations, colleagues, of the Paris Agreement remain elusive. Jamaica urges developed nations to fulfill their commitments to mobilize at least $100 billion annually with a substantial portion for adaptation efforts. Jamaica is also proud to report and announce the recent revision of its national climate change policy framework and approval for an emissions policy framework. These will be supported by a long-term climate change strategy for 2050. We emphasize the need for coherent and cohesive policies that integrate climate considerations across all sectors. This includes mainstreaming climate-smart agriculture, sustainable tourism practices, and resilient urban planning. In addition, we urge climate action impacts contemplate the oceans and education be critical areas for mainstreaming of attention.
Mr. President, Jamaica is not merely a spectator in the fight against climate change. We are active participants, and we are scaling up our climate action plans. We have benefited from the benefits, or rather, we have enjoyed the benefits of fiscal responsibility, and we continue to use those benefits in line with a culture of environmental stewardship. We encourage all nations to adopt a similar approach, recognize that collective action is the only way forward. Let us remember that the decisions made here at COP28 will resonate for generations to come. We stand at a crossroads, and the choices we make today will shape the destiny of our planet. Let us rise above our differences, unite in purpose, and forge a path towards a sustainable and resilient future. I thank you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Simo Kilepa, Minister of Environment, Conservation and Climate Change of Papua New Guinea. Your Excellency, you have the floor. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, it is my distinct honor and privilege to deliver these remarks on behalf of the government of Papua New Guinea. At this outset, let me extend my sincere appreciation to His Highness, the President of United Arab Emirates, and his government for the invitation and his leadership to ensure this summit and the rest of COP28 is successfully hosted. We assure you of our full support. I also wish to acknowledge Dr. Sultan Al-Jaber, COP28 President-designate and UAE's Special Envoy of Climate Change, for the preparatory work that has undertaken so far for an inclusive COP that ensures all actors are involved in addressing the climate crisis. Excellencies, today we meet at a critical moment amidst the global backdrop of many challenges before us. Apart from the ever-increasing socio-economic crisis and unresolved conflicts, the climate crisis, particularly the ongoing extreme weather and slow onset events that are rapidly multiplying across the world, emphasizes to all of us the critical need to address climate crisis swiftly. It also justifies the warning issued by the UN Secretary General, Mr. Antonio Guterres, that, and I quote, "The era of global boiling has arrived," end of quote. The latest synthesis report from the IPCC shows that human-caused climate change is already affecting the weather and causing climate extremes in every region across the globe. This has led to widespread adverse impacts and related loss and damages to nature and people. The synthesis report also showed the world is not on track to meet the long-term goals of the Paris Agreement. For this phase of the first global stocktake, we want a positive outcome, and we call for high-level political declarations to meet the goals of the Paris Agreement. Papua New Guinea welcomes the successful conclusion of the information gathering and technical assessment phases of the first global stocktake, as well as synthesis report for the technical assessment phase. Papua New Guinea, like many other fellow Pacific Island countries, will continue to reiterate that addressing climate change is a key priority for us, and this remains the single greatest existential threat to the lives and livelihoods, security and well-being of our people. The importance and urgency to limit global warming to 1.5 degrees Celsius through rapid, deep and sustained reductions in greenhouse gas emissions is critical to the survival of our small island nations. On that note, Papua New Guinea urges the international community to contribute to the Pacific Resilience Facility, a regional financing facility endorsed by the leaders of the Pacific to address disasters and climate change threats in our Blue Pacific continent, and we thank our development partners who have contributed to it. Contributions and pledges to this fund will make way for the operationalization in terms of the establishment of its structure, board, and other necessary arrangements. Excellencies, I am pleased to inform this conference that as a nation, Papua New Guinea has made significant progress on climate change front, which we are proud of as far as implementing our targets under national determined contributions. A demonstration of our progress is a milestone achievement in the reaching of net zero target as outlined in the recent submissions of our second biennial report to the UNFCCC in June 2022. The completion and launch of the 2022 to 2030 National Adaptation Plan earlier this year on climate resilient agriculture, infrastructure and transport,
and health sector responsiveness to climate-sensitive diseases is also another significant achievement for our country. Our National Sustainable Land Use Policy from 2022 to 2032 also aims to significantly integrate and promote sustainable development whilst addressing environmental conservation and climate change, natural disasters, and geohazards, among others. In addition, the government will soon be launching inclusive policies and laws aimed at mitigating societal issues and empowering vulnerable groups, including women, girls, youth, children, and marginalized communities, with focus on coordinating data. As part of the government's renewed commitment, we have recently launched an overarching development plan known as the Medium-Term Development Plan 4 from 2023 to 2027. It captures climate change and protection of the natural environment as one of the strategic priorities areas of development. I am also pleased to mention that we now have amended the Climate Change Management Act to give effect to the carbon market regulation that will guide and strengthen how we do business in the area of carbon markets, both at a domestic level and international levels, and increase result-based payments for REDD+ credits. Furthermore, the Bank of Papua New Guinea, our central bank, has developed a green finance taxonomy and a go-forward plan for Papua New Guinea. This plan includes establishing a green finance center with the Bank of Papua New Guinea to assist with processing applications for green finance, providing green finance literacy, and a refinancing facility more focused on lending to sustainable climate resilience and low to zero carbon emission products. In light of the above, there are also several political commitments that have been made by PNG government to protect our forest and marine biodiversity and use of natural resources sustainably. We remain committed to preserving these important global assets to combat climate change, to shift to alternate sources of renewable energy. Excellencies, in return, our people must be compensated for these efforts. We once again call on the high carbon emitting states and developed country economies to take lead in addressing the climate crisis through new commitments and announcements to reduce their greenhouse gas emissions. In addition, they must fulfill their climate finance commitment to $100 billion per year to the Green Climate Funds. We also need direct access to technology, which is fundamental for transition. We at the establishment of the Technology Implementation Program, supported by the GCF and the related funds, the GCF. The TIP will offer crucial support in the areas of technology transfer and capacity building. This initiative is vital for Papua New Guinea to effectively apply important climate technologies, enabling a seamless connection between strategic planning and real-world implementation. International financial institutions and development partners, including the GCF, need to ensure that their processes and guidelines are flexible and compatible with our national financial systems. In addition, they should be fit for purposes to address both climate and development needs so that countries like PNG can have access to climate finance for mitigation, adaptation, and to compensate for loss and damages so that we may accomplish a just transition to build our resilience against the effects of climate change. We cannot continue to sacrifice our development aspirations when there is no effort to compensate us. No funding, no action. PNG will continue to explore opportunities to generate revenue so that we can also have the chance to industrialize and improve the living standard of our people. Excellencies, to conclude, we must all remain true to our words and take real practical actions to achieve the goals of the UNFCCC and the Paris Agreement in order to address the serious threat facing our humanity. Thank you, Truna. God bless you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome Her Excellency Ms. Albina Ruiz, Minister of Environment of Peru. Your Excellency, you have the floor. Señor Presidente, distinguidos delegados, permítanme señalar que esta intervención está alineada con aquellas realizadas por el representante de Cuba en nombre del G77 y China, y de Guatemala en nombre de AlAin. Para el Perú es una realidad innegable las consecuencias del cambio climático, ya que son evidentes los impactos que afectan a nuestra población, nuestros ecosistemas y medios de vida. El 68% de glaciares tropicales del mundo se encuentran en mi país,
pero en los últimos 60 años hemos sufrido la pérdida del 56% de su superficie. A ello se suma el fenómeno del Niño, que ha incrementado su frecuencia e intensidad por el cambio climático y que ocasionan pérdidas de vida, infraestructura y afectación a nuestra economía en desarrollo. Es por ello que me encuentro aquí, como ustedes, con un objetivo claro: lograr decisiones robustas en cada uno de los temas prioritarios, como por ejemplo, en cuanto al balance mundial, es crucial que los resultados sean concretos, ambiciosos y basados en la ciencia, a fin de evitar daños irreversibles en la criósfera, en los océanos y en la Amazonía. Esperamos que la decisión que se tome a nivel de COP represente una señal política inequívoca que demande mayor acción y ambición. Sobre el Fondo para Pérdidas y Daños, saludamos la aprobación de su operatividad y exigimos una oportuna asistencia técnica y financiera, así como la operatividad de la Red de Santiago. Al respecto de la meta global de adaptación, esperamos una hoja de ruta clara para cubrir las brechas y necesidades, incorporando y reconociendo ecosistemas altamente vulnerables como glaciares, turberas, bosques y océanos. Sobre la nueva meta de financiamiento, esperamos una decisión con elementos de fondo que nos permite incrementar los recursos y una paridad entre la adaptación y la mitigación, donde mecanismos como el canje de deuda sean oportunidades claves para la conservación de los bosques y la naturaleza. Con respecto al programa de mitigación del Sharm el-Sheikh, confiamos en que nos ayude a alcanzar nuestro objetivo de ser carbono neutral al 2050, conforme lo establecerá nuestra futura estrategia de largo plazo que construimos sobre la base de servicios que el Estado brindará a la ciudadanía. Por último, hago un llamado para alcanzar decisiones robustas en los temas asociados a los enfoques cooperativos bajo el artículo 6 del Acuerdo de París, la transición justa y el trabajo conjunto para la implementación de la acción climática en agricultura y seguridad alimentaria. Adicionalmente, en el Perú, no nos quedamos de brazos cruzados y por ello proponemos en esta COP28 la creación del Fondo Climático para Mujeres Indígenas, orientado a fortalecer el liderazgo en la acción climática, mejorando sus capacidades y permitiendo que accedan a los recursos que les permitan implementar acciones en sus territorios. El Perú se encuentra conmemorando 200 años de su independencia. En este marco, hacemos un llamado a escribir juntos una nueva historia. Debemos reconocernos, encontrarnos y tomar acción en medio de nuestra gran diversidad, porque entre todas nuestras diferencias tenemos un objetivo que nos une: el cuidado de nuestra única casa común. Los animo a unirse a este propósito con determinación, porque de esto depende nuestro presente y futuro. Muchas gracias, presidente. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome Her Excellency Ms. Safiatou Diallo, Minister of Environment and Sustainable Development of Guinea. Your Excellency, you have the floor. Monsieur le Président de la 28e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, du gouvernement et du peuple guinéen, remercier chaleureusement Son Altesse et les Émirats arabes unis pour l'organisation exceptionnelle et l'accueil réservé à la délégation de la République de Guinée depuis notre arrivée dans cette belle ville de Dubaï pleine d'hospitalité. Au cours de ces dernières années, la Guinée a enregistré plusieurs événements de nature extrême provoquant des pertes substantielles en vies humaines et biens matériels, la destruction d'infrastructures avec de graves perturbations socio-économiques. Toute la riposte contre les effets néfastes du dérèglement climatique en Guinée est encadrée par la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le protocole de Kyoto et l'accord de Paris. Et se réalise en faisant encore et toujours valoir nos spécificités
sur les 3 piliers centrés sur l'adaptation, l'atténuation et le financement climatique. Ainsi, notre position commune devrait être modulée en fonction de l'évolution des négociations et de notre capacité à relever les défis d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Ceci porte essentiellement sur l'ajustement de nos structures de production, la gestion de la pression sur les ressources naturelles, induite par la croissance démographique, la maîtrise des progrès technologiques dont le coût reste élevé, la prise en compte des interactions de plus en plus évidentes entre les changements climatiques, la sécurité sur le continent, la stabilité au niveau national et l'amélioration de la compétitivité de nos exportations. Pour y parvenir, la Guinée s'est investie dans l'amélioration de l'efficacité énergétique, la gestion des déchets solides, la réduction de la pression sur les ressources naturelles, par la mise en œuvre d'une gestion durable des forêts et des terres, ainsi que les engagements progressifs du secteur minier en matière de neutralité carbone à travers des plans sectoriels climat des différents ministères. Monsieur le Président, distingués invités, la République de Guinée est un faible contributeur aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, avec moins de 0,1%. En dépit de cette faible émission, sa contribution déterminée nationale a établi un objectif global inconditionnel de 20% déjà atteint et inconditionnel de 49% d'ici 2030. L'objectif inconditionnel est porté sur la substitution des centrales thermiques émettrices de gaz à effet de serre par la construction et la mise en service avant 2025 de barrages hydroélectriques pour lesquels des efforts considérables ont été déployés par le gouvernement. En plus, les activités de restauration des espaces forestiers dégradés se poursuivent avec le reboisement de 2000 hectares de terre cette année. Quant à l'objectif inconditionnel de notre contribution déterminée au niveau national, dont la réalisation est basée sur l'assistance extérieure, il s'établit à 49% par rapport au scénario tendanciel en intégrant de manière additionnelle l'aménagement de barrages hydroélectriques en prévision de la construction d'autres barrages dont les études sont réalisées ou en cours de finalisation, ainsi que d'autres secteurs comme l'agriculture, la foresterie, les déchets et le transport. Toutefois, la mise en œuvre de ces projets et programmes planifiés nécessite la mobilisation de près de 15 milliards de dollars. C'est pourquoi la République de Guinée se réjouit amplement de la mise en place d'un fonds destiné à financer les pertes et dommages et plaide pour faire avancer sa pleine opérationnalisation et son accessibilité afin de combler le déficit de financement climatique et doubler celui de l'adaptation au changement climatique. En dernière analyse, l'enjeu étant la réussite des négociations qui devraient être soldées par l'effectivité de la justice climatique réparatrice des dommages subis par les pays. Pour terminer, je voudrais inviter toutes les parties prenantes à la Convention sur le changement climatique à faire preuve de compréhension et de lâcher prise par rapport à des positions qui pourraient être marquées d'une rigidité contre-productive en vue d'un monde meilleur et protecteur des générations futures. Vive la coopération internationale, je vous remercie. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Tefai Helbrelasi Sebatu, Minister of Land, Water and Environment of Eritrea. Your Excellency, you have the floor. Thank you, Mr. Chair, Excellencies, Heads of Delegation, distinguished participants, ladies and gentlemen. Allow me first to join previous speakers to express our gratitude to the government and people of the United Arab Emirates for the warm hospitality accorded to my delegation. I also congratulate UAE on their election to the presidency of COP28 and on the financial pledge they made to boost global climate finance. Mr. Chairman, for a long time now, science has ominously predicted the perilous consequences of human-induced global warming that could pose existential threat in the absence of robust remedial measures. Numerous reputable stakeholders, eminent personalities, and conscientious environmental advocates also have been calling world governments to do all what it takes to deter climate change.
Indeed, the severity and pervasiveness of the impacts of global warming are too obvious to deserve emphasis. These cogent facts have impelled community of nations to engage for decades in a series of endless, intensive negotiations in order to determine and agree on the scale and tempo of greenhouse gas emission reduction, which is very crucial to mitigate global warming. It is true that considerable consensus has been reached on several environment governance issues. The rise of global environmental awareness, as well as advancement made in renewable energy technology as a solution, are also noteworthy. However, when it comes to the crux of the overarching challenge of global emission reduction to the level recommended by science, the result remains sad and preoccupying. The extreme weather events that caused immense harm on the lives and livelihoods of millions of people during this outgoing year in many parts of the world are not to be taken lightly. As a continuation of worsening conditions, they portend peril the magnitude of which is hard to imagine. Mr. Chairman, Eritrea's emission is negligible and inconsequential by all standards. Yet, as one of African countries south of the Sahara region, where desert encroachment is rampant, an erratic pattern of rainfall, outbreak of locust swarms are becoming frequent phenomena, we are among the most impacted by global warming. In facing this formidable challenge, we have been engaged in finding nature-based solutions, primarily through ecosystem research activities and that help enhance climate resilience and adaptive capacity of our communities, and we are determined to continue these activities for generations to come at a widespread national scale. However, our non-emitter or less emitter country status cannot be taken for granted. Naturally, we need and deserve to grow fast our economy. Towards the achievement of this object, we will have to tackle our energy poverty, which constitutes one of the critical barriers to our development efforts. My delegation believes that policies of developed country parties, usually guided by their narrow national interests, are inconsiderate about the legitimate concerns, developmental challenges, and priorities of the developing world. Taking the grave consequences of the global climate change into account, the economic and technological and arguments of pragmatism used by the developed world to cover their failure to shoulder their moral responsibility to reduce their emission is hard to comprehend, let alone to condone. Everyone knows, because it is clearly and openly declared, that hundreds of billions of dollars are spent to fund destructive wars and conflicts. To break the impasse, Eritrea joins the voice of the parties who strongly urge the developed country parties to take the issue of global climate change seriously and observe their moral responsibility as per the basic tenets of the Convention and the Paris Agreement. In conclusion, I would like to express Eritrean delegation best wishes for COP28 to come out with deliberations that will impart its historical relevance. Far from hoping against hope, our fervent expectation is that COP28 will indeed be instrumental in convincing all parties to solemnly shoulder their responsibility and do their respective fare. Such commitment will constitute an eloquent testament and inspirational proof of a genuine global partnership that augurs well and for mutual human progress and the maintenance of the natural integrity of our planet. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome Her Excellency Ms. Lordanka Rodica Lornadov,
Minister of Environment of the Republic of Moldova. Your Excellency, you have the floor. Excellencies, distinguished delegates, first I would like to express my sincere gratitude to the government of United Arab Emirates for hosting COP28 in Dubai and chairing the high-level forum. Last year, COP27 adopted a package of decisions and agreements affirming the commitments to limit global temperature rise to 1.5 degrees, as well as boost the capacities, including financial, for developing countries, designing the damage and loss fund, and other actions to speed up for climate change mitigation and adaptation. Today, COP28 gathered double the number of participants to continue the political dialogue, enabling climate actions with even more vital initiatives and partnership, since the current progress is insufficient. Moreover, observations point out that the current targets must be met and exceeded to tackle the consequences of climate change effectively and prevent the irreversibly adverse effects. The portfolio of greenhouse gas emissions of countries and the impact of climate change differ. Unfortunately, countries' capacities to respond to consequences caused by climate change also disagree, significantly where geopolitical instability and disaster aggravate the situation. The transition to net zero requires a comprehensive actions-oriented approach together with strengthening the capacities of countries to implement global and regional agenda for comprehensive and practically national actions, access to technology and financial resources by harnessing opportunities and benefits of know-how, restoring climate-caused damages and losses, ensuring resilience. Management of climate issues require complex reform across energy, transport, agriculture, and other sectors. Moreover, synergy in synchronizing domestic and transboundary measures are needed to efficiently address and prevent risk and health and safety of the population, ensure stable economic development, and protect ecosystem and the environmental. Distinguished delegates, Moldova has experienced particularly severe effects of climate change every year and recognize the importance of climate actions, not only by defining the high ambitions of reduction of greenhouse gas emissions, but also by implementing the policy measures and enabling green transition. As European Union country candidate, Moldova strongly supports the European climate neutrality policy. Moldova makes efforts to implement mitigation and adaptation mechanisms to protect the population and nature to ensure economic resilience and progress, strengthening the national potential and the consistency of the domestic actions, especially in the extension of forestry, the land policy, diversification of energy sources, increasing renewables capacity and promoting energy efficiency, fostering greening economy and decarbonization, implementing the adaptation framework. For Moldova, the support of international partners is essential in achieving commitments and providing input into regional and global low-emission and zero network basket and efficiently implement the national adaptation policy. And taking the opportunity, I would like to thank the joint force of the partners on sustainable development for Moldova. I would like to highlight that Moldova also aims to open a new chapter on the domestic climate agenda by developing carbon pricing mechanisms and green financing options, introducing taxonomy and climate criteria for assessing investment. Here, I will reiterate what has already been mentioned, the importance of joint action as an essential catalyst of change, effective partnership facilitating the access to and implementation of the solution, and implementation of climate justice, especially for developing countries and vulnerable societies, to ensure that nobody is left behind.
Last but not least, climate policy and actions must be evaluated not only through the goals achieved, but also through the mindset changes in society, because what is happening now affects everyone and will be inherited by future generations, as we do not take an action now if we do not admit that input of everyone can count. Mr. Chairman, I believe that we will find a consensus on major political decisions these days, because there is no time for delay with increasing bills every day. And it is evident that there is no question of whether to do. Now it is essential to agree on how to do. Thank you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome Her Excellency Ms. Leila Chikau Madahowi, Minister of Environmental Obstetrics. Your Excellency, you have the floor. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة، أود في بداية كلمتي أن أتوجه بكل اعتبارات الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على كرم الضيافة وعلى ما بذلت له من جهد في إطار رئاسة هذه دورة 28 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وأحكام تنظيمها. حضرات السيدات والسادة، بالرغم من إقرار الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ منذ سنة 1992 ومصادقة كل دولنا على اتفاق باريس حول المناخ منذ سنة 2015، فإن تزايد انبعاثات الغازات الدفيئة على المستوى الدولي بشكل غير مسبوق وتضاعفها نسق ارتفاع معدل درجات الحرارة وتزايد وتيرة المظاهر المناخية القصوى لا زالت تمثل تهديد جديا للحياة على وجه الأرض، وأن ما يشهده العالم حاليا من تداعيات جلية لتغير المناخ خاصة على مواردنا الطبيعية ومنظوماتنا البيئية وأمننا الغذائي، وعلى حقوق كل دولنا وشعوبنا في التنمية العادلة والكرامة والصحة والشغل الكريم والأمن، أصبح يمثل أحد أهم التحديات الدولية الحالية نحو تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة في أفق سنة 2030. وتتجلى التأثيرات السلبية لتغير المناخ خاصة بالدول النامية الأكثر حساسية لهذا التظاهرة اعتباراً ارتكاز تنميتها الاقتصادية بشكل خاص على استغلال الموارد والمنظومات الطبيعية، وعلى ضعف قدراتها البشرية والتقنية والمادية للتقليص من تداعيات التغيرات المناخية. حضرات السيدات والسادة، في تونس أننا والتي تونس لا تتجاوز انبعاثاتها السنوية لغازات الدفيئة 0.07% من الحجم الدولي للانبعاثات، تدفع اليوم ثمناً اقتصادياً واجتماعياً كبير يتراوح بين 10 و15% من ناتجها القومي الخام للتقليص من تداعيات تغير المناخ والتكيف مع تأثيراتها المتنامية، خاصة في مجال توفير الموارد المادية ومعالجة تدهور المردودية الزراعية وتقلص الأمن الغذائي والانعكاسات المباشرة لتغير المناخ على البنية التحتية والصحة والتشغيل. هذا بالإضافة إلى عديد الإشكاليات الاجتماعية الناتجة عن الفقر وفقدان مواطن الشغل وتقلص المردودية الاقتصادية في عديد القطاعات شديد الحساسية لتغير المناخ، والتوازن التنموي بين مختلف الجهات، وتزايد الهجرة الداخلية والخارجية المرتبطة بصفة مباشرة بتغير المناخ. ومن هذا المنطلق فإننا نعتقد بأن المعالجة الجذرية لتداعيات التغيرات المناخية يجب أن تمثل أولوية قصوى لكل المنظومات الدولية والدول، بما يتماشى مع الصبغة العاجلة للتقليص من انبعاثات غازات الدفيئة
ومعالجة تداعياتها البيئية والاقتصادية الاجتماعية خاصة على الدول النامية. كما نؤكد على أهمية الانتقال في أسرع الآجال من مرحلة الالتزام الجماعي إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لاتفاق باريس حول المناخ، بما يساهم في تحقيق أهداف الأجندة 2030 للتنمية المستدامة وضمان العدالة والحق في التنمية والحياة الكريمة في بيئة سليمة لكل دولنا وشعوبنا. حضرات السيدات والسادة، أن الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في ظرف يستوجب اتخاذ قرارات عاجلة، خاصة في المجالات المتعلقة بتحديد إطار دولي للهدف الدولي للتكيف مع التغيرات المناخية، وتحديد هدف عالمي للتمويل في أفق سنة 2025، والرفع من مستوى الطموح للتخفيف من الانبعاثات في اتجاه الحياد الكربوني في أفق 2050، ودعم الاستثمارات الكبرى ذلك الآثار الهامة في هذا المجال، بالإضافة إلى تفعيل صندوق الخسائر والأضرار استناداً للنتائج الهامة التي تم التوصل إليها خلال الدورة 27. ونعتقد أن القرارات المنتظرة لمؤتمرنا هذا والتزامات الدول للتنفيذ الفعلي والعاجل للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ واتفاق باريس يجب أن يستند إلى المسؤولية التاريخية للدول، وأن يتماشى مع الحاجيات العاجلة للدول النامية في مجال التنمية المستدامة ومحاربة الفقر مع التطبيق الكامل لمبادئ الاتفاقية، وخاصة منها المسؤولية الجماعية ولكن المتباينة، ومبدأ العدالة ومبدأ القدرات الذاتية للدول حسب ظروفها الخاصة. في ختام كلمتي أود أن أجدد شكري لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لكرم الضيافة، ونجدد عزم تونس للعمل مع كل الدول الشقيقة والصديقة على تفعيل اتفاق باريس في إطار يحترم التعددية ويراعي حقوق كل شعوبنا في التنمية المستدامة والعيش الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Nick Nazmi bin Nick Hamad, Minister of Natural Resources, Environment and Climate Change of Malaysia. Your Excellency, you have the floor. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, I would like to convey our highest appreciation to the COP28 presidency for its warm hospitality. All countries must contribute to fighting climate change based on the principle of common but differentiated responsibilities. Malaysia has pledged to reduce our greenhouse gas emissions intensity by 45% in 2030 compared to 2005 levels. Furthermore, we aspire to achieve net zero GHG emissions via our long-term low emissions development strategy, LTLETS, which will be finalized by early 2024. Under our National Energy Transition Roadmap, we envisage decarbonizing our energy and industrial sectors by elevating the share of our renewable energy in our power installed capacity from 25% to 70% by 2050. While enhancing our green electricity tariffs, the government has also started a massive reduction of subsidies for fossil fuel-based electricity amounting to almost $1 billion for this year. We are also exploring ways to reduce coal emissions. At the same time, Malaysia has approved the export of renewable energy to scale up our renewable generation infrastructure. We are one of the world's 17 megadiverse countries, and we have upheld the commitment we made during the Earth Summit in Rio de Janeiro, Brazil in 1992 to maintain at least half of our country's land area under forest and tree cover. In terms of legislation,
Malaysia is in the process of passing the Energy Efficiency and Conservation Act and is now formulating a climate change bill and national adaptation plan. We have likewise launched a voluntary carbon market. Malaysia has been recognized as the highest ranking Southeast Asian country in the Energy Transition Index 2023 report by the World Economic Forum. We have also for the first time hosted the Asia Pacific Climate Week recently, which saw the participation of more than 2,000 delegates from 100 countries. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, we congratulate the Transitional Committee and all parties involved in the establishment of the Loss and Damage Fund. I would also like to commend the Presidency who provided the guidance and leadership in galvanizing all of us in achieving this landmark decision during the first day of COP28. Still, we hope that it can support all countries in need, in addition to the least developed and small island state. We must ensure that the operationalization of the fund starts off on the right foot and be as transparent as possible. In this regard, other international financial institutions, such as the European Investment Bank, the Asian Development Bank, the Asian Infrastructure and Investment Bank, and the African Development Bank Group ought to be involved. No single institution should have a monopoly. We hope that the adjustments can be made in the spirit of common sense and fair play. The Global Stocktakes conclusions underscores the urgent need for increased funding for climate action. Malaysia has done many things regarding climate change, and we would do much more and be willing to be more ambitious if only we had the support, whether financial or technical. The goalposts should not keep changing. It should not be the case that some wealthy countries, including those who have benefited from exploiting the environment of other nations in the past, are now allowed to be pragmatic when it comes to climate change, while developing ones are held to stricter and inflexible standards or subject to unilateral trade measures. This must be remedied via more inclusive and equitable climate finance. Mr. Presidencies, ladies and gentlemen, before I conclude, Malaysia hopes that all parties find a way to ensure that COP28 produces outcomes that we can all be proud of. The fate of the ordinary, vulnerable and marginalized people of this world depend on decisions we make at this conference. Let us choose wisely and act boldly to not only resolve climate change, but bring about the birth of a better world for all. Thank you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Shahab Uddin, Minister of Environment, Forest and Climate Change of Bangladesh. Your Excellency, you have the floor. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and very good afternoon to you all. It is my pleasure to join you all in this lively, beautiful city of Dubai. I express my sincere thanks to the government and people of the United Arab Emirates of hosting the COP28. I would like to especially thank the COP28 presidency for creating history by adopting the decision on loss and damage fund on the very first day of the opening of COP28. I also thank the COP28 presidency for adopting Declaration of Food System Transformation, Declaration on Health, and also launching the Mangrove Alliance for Climate along with other declarations and alliance. Mr. President, Bangladesh is the 7th most vulnerable country of the world. However, Bangladesh strives hard for the shifting the country's vulnerability towards resilience under the able and visionary leadership of our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. Distinguished colleagues, we have established
Bangladesh Climate Change Trust Fund, a dedicated national finance mechanism back in 2009 from our own limited resources. So far, we have allocated $490 million that supports more than 850 projects. Additionally, as part of our annual development program, the government is spending more than $3 billion as climate-related action. Last year, Bangladesh submitted the National Adaptation Plan to the UNFCCC. In our NAP, we have identified 113 interventions for 8 vulnerable sectors, with a time frame of 2023-2050. To implement those priority interventions, $230 billion will be required, or per year about $8.5 billion. This means there will be around $5.5 billion finance gap for the NAP implementation. Excellency, despite having limited resources, Bangladesh is pursuing a low-carbon development pathway, increasing emphasis on renewable energy. Energy efficiency and energy conservation. In 2021, we have updated our NDC with 3 times enhanced emission reduction compared to 2015. Excellencies, recently published scientific reports show that we are heading in the wrong direction. The ambition of emission reduction pledges for 2030 need to be 7 times higher to keep the 1.5 degree goal of the Paris Agreement. Excellency, at this COP28, it is essential that we make progress in the following areas. 1, we must keep the 1.5 degree goal alive for our survival. Even a temporary overshoot of the 1.5 degrees Celsius threshold leads to additional permanent losses. Beyond adaptation limits, we need concrete political commitment by the major emitters for addressing the emission gap. The first global stake must be delivered, increase ambition and action in the line with the 1.5 degree goal, with concrete milestone to assess the progress against outcome. 3, mobilize enough financial resources, preferably from public sources, to the most vulnerable developing countries, LDCs and SIDS, to support the implementation of their NAP and NDCs. Developed countries must deliver on the COP26 call to double additional finance by 2025 from 2019 level. 4, developed countries must deliver $100 billion per year as per their historic commitment. The post-2025 finance under the new collective 25 goals on climate finance must be significantly higher than the current commitment, considering the
increasing needs of the most vulnerable and with clear roadmap for realization. Mr. President, finally, let us implement the decision of the Paris Agreement to fight against the extreme threats of climate change and make the world safer and better place for our future generations. Thank you all. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome Her Excellency Ms. Leonore Gewessler, Federal Minister of Climate Action of Austria. Your Excellency, you have the floor. Thank you, dear Presidency. Excellencies, ladies and gentlemen, this year is going to be the hottest year ever recorded on this planet. We know that from calculations, we know that from prognosis by scientists, but let's be clear, we feel that. We feel that on our own bodies. With extreme heat affecting more and more people, with floods affecting everyday lives, affecting millions of homes. And Austria is peacefully located in the middle of Europe, safeguarded by mountains and far from rising sea levels and threatening temperatures. I know we are not amongst those who will be hit first and who will be hit hardest by the climate crisis. Still, this summer's extreme weather, this summer's storms and floods did massive damage in the south of my countries to many regions. We're in the midst of rebuilding, and fortunately, we are still in a position to do so. However, there will be a time where the impacts of the climate crisis will reach a point that rebuilding will hardly be possible. This is why my message is clear today. Action is urgent. We need to act as long as we can still actually reach the Paris goals, as long as we can still win the battle against this crisis. This requires a lot. It requires a lot from all of us. But what it requires for sure is a swift and consistent energy transformation, investing in renewables, investing in energy efficiency, and committing to a phase out of fossil fuels. After all, it's burning fossil fuels that boils our planet. Action is urgent in other fields as well. Even more so as I speak from a country that is still in a rather lucky situation. It's in talks to colleagues in rooms like this that I learn again and again much about much harsher realities around this globe. That's why I consider it as our responsibility to support the poorest and the most vulnerable people in their strive to become more resilient. Therefore, I'm glad to announce that Austria will provide a total of 35 million euros, 3 million for the cruise early warning systems, 20 million euros for the adaptation fund, and 12 million euros for the World Food Programme. With this contribution, we support the UN Early Warnings for All initiative to support those at the front lines of the climate crisis. Excellencies, ladies and gentlemen, the world is watching closely, and it is watching with high expectations. Many people know that what we decide on here in this room is a decision on whether they can still live a decent life in their current home. Let us fulfill the hopes. Let us fulfill the expectations that are invested in us. Let us do what's needed to save this only planet that sustains us. Thanks a lot. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Roger Barro, Minister of Environment, Water and Sanitation of Burkina Faso. Your Excellency, you have the floor. Monsieur le Président de la 28e conférence des partis, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, le Burkina Faso se réjouit de prendre part à la 28e conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tient à Dubaï. Permettez-moi d'adresser les remerciements et d'exprimer la gratitude du gouvernement de la transition du Burkina Faso
à l'ensemble des autorités et au peuple des Émirats arabes unis pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité réservée à ma délégation et la parfaite organisation de cette conférence. Au président de la COP28, j'adresse toutes mes félicitations pour sa nomination et lui souhaite plein succès. Au secrétaire général des Nations Unies, à l'ensemble des agences du système des Nations Unies et à toutes les organisations internationales de coopération, je voudrais traduire ma gratitude et celle du peuple burkinabé pour les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention sur les changements climatiques. Distingués invités, mesdames et messieurs, cette 28e conférence, qui est celle du premier bilan mondial de mise en œuvre de l'accord de Paris, se tient dans un contexte d'urgence climatique. Elle devrait permettre de mesurer les efforts collectifs et de poser les fondements de la société de demain souhaitée. Cela passera par de grandes décisions de réduction des émissions de gaz à effet de serre et un engagement solidaire à développer de vastes programmes sobres en carbone et capables d'apporter un mieux-être aux communautés les plus vulnérables. Le Burkina Faso, malgré l'adversité du climat et le phénomène terroriste qui lui est imposé depuis 2015, jouera pleinement sa partition. Ainsi, il entend contribuer à l'effort mondial de lutte contre les changements climatiques en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre de 29,42% à l'horizon 2030 et en développant des actions d'adaptation et de résilience déclinées dans sa contribution déterminée au niveau national, dont la mise en œuvre est évaluée à 4 milliards 124 millions 231 753 $ US. Aussi, dans le cas des circonstances spécifiques de l'Afrique, le Burkina Faso est partie prenante à la déclaration de Bamako sur la sécurité climatique dans le Sahel. Le nexus climat, paix et sécurité doit être financé au nom de la justice climatique et de l'intérêt mondial afin de juguler le phénomène du terrorisme et amorcer le développement. Distingués délégués, la communauté internationale doit s'engager davantage pour répondre aux défis des changements climatiques en mettant en œuvre les décisions des conférences des parties, notamment sur le financement de l'adaptation et de l'atténuation, les pertes et préjudices, les mécanismes de marché de carbone et le transfert de technologies. Le Burkina Faso est solidaire de la position africaine du groupe des pays les moins avancés et du G77 plus la Chine sur les négociations climatiques. Les populations du Burkina Faso sont des victimes des préjudices causés par le climat et il faut des réparations au nom de la solidarité internationale et du respect des droits humains. C'est pourquoi j'appelle à l'opérationnalisation sans délai du Fonds sur les pertes et préjudices afin qu'il réponde à ses objectifs d'urgence. J'en appelle à la flexibilité des procédures de mobilisation des ressources des différents fonds pour une question d'équité et de justice. Monsieur le Président, chers délégués, je voudrais terminer mon propos en formulant le vœu qu'avec l'ambition et la volonté qui nous animent, la conférence de Dubaï permette d'ouvrir de meilleures perspectives pour le bonheur des générations actuelles et futures. Plein succès à nos travaux. Je vous remercie. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Mukhtar Babayev, Minister of Ecology and Natural Resources of Azerbaijan. Your Excellency, you have the floor. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, we express our gratitude to the United Nations Framework Convention on Climate Change and to the host country, United Arab Emirates, for organizing this crucial gathering, where we collectively strive to shape the future of our planet. Climate change is an existential threat that knows no borders, affecting nations large or small, developed or developing. As the impacts of climate change become increasingly evident
we acknowledge the necessity to unite our efforts, catalyze global cooperation, and ensure that our actions are aligned with the gravity of the situation. Azerbaijan has embraced ambitions target 35% reduction in greenhouse gas emissions by 2030, in line with global scenarios to limit global warming to 1.5 degrees Celsius. Moreover, we have updated our national determined contributions this year, setting a longer-term target of 40% reduction in greenhouse gas emissions by 2050. Azerbaijan is fully committed to contributing to global efforts and actively engaged in mitigation activities. These include a significant increase in the proportion of renewable energy sources within our total installed electricity capacity, targeting to achieve 30% in 2030. We are also implementing measures to enhance energy efficiency, transitioning to low-emission transportation, introducing innovative solutions in urban transport systems, adopting low-carbon clean technologies in industry, improving our waste management systems, and increasing our forests. Furthermore, I would like to highlight that we are currently undertaking extensive post-conflict rehabilitation, reconstruction, and reintegration efforts in the liberated territories. These activities are based on climate-friendly, environmentally clean technologies, as well as smart and green approaches. We are determined to transform these territories into carbon-neutral zones by 2050, marked by innovative approaches such as establishment of green energy zones, sustainable agriculture, eco-friendly transport, smart cities, smart villages, and reforestation programs covering thousands of hectares of land. While Azerbaijan is taking significant steps to address climate change, we acknowledge that the global problem demands global solutions. We emphasize the principle of common but differentiated responsibilities, which must be at the core of our action, acknowledging historical emissions and the different capacities of nations to address climate change. We also acknowledge the importance of adequate financial support and technology transfer, which are essential to accelerate climate actions. Distinguished colleagues, Azerbaijan is determined on its commitment to address climate change. Let us use this historic moment to put forward the ambitious commitment. I am delighted to announce that there is an overall consensus on the candidacy of Azerbaijan to host COP29. We are very grateful to all countries, in particular to the Eastern European Group and the host United Arab Emirates, for their support. We are committed to working inclusively and collaboratively with everyone to ensure the success of COP29. Make COP28 lead us toward a more sustainable and secure future for all. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome Her Excellency Ms. Jean Dak Mujawanjira, Minister of Environment of Rwanda. Your Excellency, you have the floor. His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates, Excellencies, Heads of State and Government, United Nations Secretary General Antonio Guterres, Sultan Ahmed Al-Jaber, President of the 28th Conference of Parties, distinguished ladies and gentlemen. To begin, I express my gratitude to His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan for hosting us in the United Arab Emirates. We stand at a critical juncture in the global effort to address climate change. Temperatures are rising at an alarming rate, and already reports indicate that 2023 is set to become the hottest year ever recorded. Developing countries cannot pick up the slack. For countries
that continue to maintain their high emissions. We also want to fast-track the energy transition, but this double standard must end. This litmus test for this meeting is to agree on the loss and damage fund. The fund should be adequately resourced and grant-based so that vulnerable countries do not have to pile on more debt in order to invest in mitigation and adaptation. Rwanda, as Commonwealth Chair in office, supports the development of a multidimensional vulnerability index by the United Nations in partnership with small island developing states. What Africa wants is to contribute solutions as equal partners. That is a position we made very clear at the recent Africa Climate Summit in Kenya under the leadership of President William Ruto. In Rwanda, we continue to work closely with the private sector to become a preferred destination for green investment. We do this mainly through our green investment facility, IREME Invest, launched last year at COP27. To this end, I commend the engagement of His Majesty King Charles III and the Sustainable Markets Initiative to build a more sustainable future. Working together, we can take a decisive step forward to meet our agreed climate targets. I thank you for your kind attention. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Bhupender Yadav, Minister of Environment, Forest and Climate Change and Labour and Employment of India. Your Excellency, you have the floor. Excellencies, friends, ladies and gentlemen, at the outset, let me express my heartfelt gratitude to the government of United Arab Emirates for hosting COP28 and for their warm hospitality. India also congratulates COP28 presidency for steering this COP as the COP for action, which became evident on the very first day with the successful operationalization of the Loss and Damage Fund. Excellencies, India has been at the forefront of supporting action-oriented steps at global level in response to climate change. We have always held the view that the people and planet are inseparable and human well-being and nature are intrinsically linked. The call given to global community by Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to join Mission Life, Lifestyle for Environment, bears testimony of India's action-oriented approach. Furthering the ideas of Mission Life, India launched the Green Credit Initiative here at COP28 on 1st December to create a participatory global platform for exchange of innovative environmental programs and instruments. Earlier this year, we saw the historic adoption of Green Development Pact by G20 nations as part of the New Delhi Declaration. Friends, India now finalized its third national communication based on Green Inventory of 2019 along with initial adoption communication. It underscores our consistent contribution towards climate action while also prioritizing the development and well-being of our people. In our endeavor to decouple economic growth from greenhouse gas emissions, India has successfully reduced the emission intensity vis-à-vis its GDP by 33% between 2005 and 2019, thus achieving the initial NDC target for 2030, 11 years ahead of scheduled time. India has also achieved 40% of electric installed capacity through non-fossil fuel sources, 9 years ahead of the target for 2030. Between 2017 and 2023, India has added around 100 gigawatt of installed electric capacity, of which around 80% is attributed to non-fossil fuel-based resources. We have therefore revised our NDCs upward, indicating
our deep commitment toward enhanced climate action. Excellencies, in addition to its domestic initiative, India's contribution to climate action has been significant through its international efforts such as International Solar Alliance, Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, creation of Lead IT, Infrastructure for Resilient Island States, and the Big Cat Alliance. The Global Biofuel Alliance, launched when the G20 leaders met in New Delhi earlier this year, seeks to serve as a catalytic platform, fostering global collaboration for advancement and widespread adoption of biofuels. Friends, as we gather here in Dubai for COP28, India looks forward to the global stocktakes outcome and hope that they will provide meaningful and relevant inputs for deciding on enhanced climate action. The resource mobilization under new collective quantified goal must be guided by the needs and requirements of the developing countries. India firmly believes that equity and climate justice must be the basis of global climate action. This can be ensured only when the developed countries take the lead in ambitious climate action. Excellency, it is of paramount importance to repose our trust and confidence in the principles and process of the Convention and its Paris Agreement. Let us all reaffirm our commitment to work together for the common objective of greener, cleaner, and healthier planet. As we have one Earth, we are one family, and share one future. I thank you all. Thanks. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Balarabe Abbas Lawal, Minister of Environment of Nigeria. Your Excellency, you have the floor. Thank you very much, Mr. President. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, I bring you the compliment of my President Bola Ahmed Tinubu of Nigeria. I want to start by thanking His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates, in hosting this important gathering that has been made possible, and which is definitely going to make a significant contribution to mankind. The leaders of the world are here because we all recognize that we must become better stewards of the world we share. The earth is begging us to heal the wounds inflicted by human activity. No longer can we afford to ignore the cries. The clock ticks. We expect this summit will produce the initial global stock take on implementing the Paris Accord. Already the sixth assessment report produced by the International Governmental Panel has sounded the alarm. Thus far, our efforts have been far too inadequate, too slow, and none too wise, given the severity of what we face now. With so much at stake, why do we speak so resolutely about climate change at multilateral fora such as this, yet continue to conduct ourselves without urgency? We all want to solve the problem, but few are currently willing to do their own share. It is now clear that developing countries are and shall continue to suffer the most climate change, having contributed the barest minimum to the problem of climate issues. Neither Nigeria nor any African countries have been among the major initiators of climate change. However, we stand among its frontline victims. But the time for watching and waiting is over. Nigeria and its future are being squeezed by climate change. To the north, the desert consumes arable land, displacing communities and causing food insecurity and social dislocation that often erupt into violence. In the south, ocean level threaten coastal areas. Throughout the nation, flooding kills hundreds, dismantles farmland, towns, and villages, and leaves tens of thousands of people homeless. As leaders, we have to look at this and address the issues equitably. And for our part, we have been trying
for decades to streamline our policy on gas. We now seek to shift from oil, coal and wood to using cleaner gas. We seek large-scale investment in the area as well as renewable energy. The green wall in Nigeria, in northern Nigeria, erected to halt the encroachment of the desert will expand. Water and flood management efforts will also be enhanced. We seek energy-efficient ways to improve agriculture and productivity and food security. We stand ready to contribute to the effort of decarbonizing the global economy. Our vast renewable energy resources present an opportunity for sustainable development. We call for strong and decisive collaboration in unlocking these resources for the benefit of our people and the world at large. Developing economies cannot be pressed and pressured into bearing this appropriate share of the burden. The framework of sustainable climate change solution cannot mirror the excellent imbalances of the current global economic order. The solution cannot follow the adage that the wealthy and the powerful will do what they wish, while the poor will endure and do what they must. As Nigeria commits to reducing emissions by moving to cleaner energy sources, we urge developed countries to finally honor their commitments to providing the needed technology to help promote development while simultaneously mitigating climate change. The Paris Agreement establishes a framework for technology transfer. As developing countries, we are expecting this agreement to be implemented fully. Further, the global community should honor the promise to annually fund the Loss and Damage Fund, which in 2009, about 100 billion was pledged in Copenhagen, Denmark. Many commitments have been made publicly, but few have been honored. The world has a choice to make. Any attempt that favors the strict preservation of economic status quo over a genuine reduction in dangerous emissions will cast us towards the peril. The world has a chance to thwart climate change in a way that rights the wrong by instilling equity and fairness into the global economy. If we take this path, we might not just save the planet, we might just make it better home for all of us. Let us seize the opportunity to let history write of us that we sense the grave danger, and this was the moment we turned humanity from the cliff edge towards a safer ground, a more fertile destiny for our future. We have only one world, and this is the world, so we must make our environment conducive for our living. Thank you very much, Mr. President. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Chris E.G. Bowen, Minister of Climate Change and Energy of Australia. Your Excellency, you have the floor. Friends, I begin with an acknowledgement that at the heart of action on climate change must be profound respect for those who have cared for our respective lands for millennia, the Indigenous people across the world. I reaffirm our government's commitment to the inclusion of First Nations people in our climate change response and clean energy future, recognising that respect for Indigenous knowledge, cultures and traditional practices is critical. Friends, last year I told you that Australia was back, that we'd increased our NDC to a 43% reduction by 2030 and had made it the law of the land, underpinned by a transformation of our electricity system to 82% renewable by 2030. This year, we've been busy bringing those targets into reach. Last month, I delivered Australia's second annual climate change statement. Included in it were our national projections showing that Australia is within striking distance of reaching our point target and on track to beat our 10-year carbon budget. These hard-earned gains have been made by our efforts to massively boost renewable energy and our reforms to industrial emissions. These put a cap on pollution from our 215 biggest emitters, requiring them to reduce emissions to net zero by 2050. We've announced a landmark expansion of our capacity investment scheme to deliver reliable, affordable, renewable energy right across the country. This will more than double the amount of renewable energy and clean dispatchable capacity currently in our East Coast market. I'll be frank, this is more progress in Australia in the last 12 months than in the last 10 years.
And while I'm pleased with this, I'm not yet satisfied, because there's so much more left to do. We've come so far, yet we find ourselves at the beginning, not the end. We need to look at this world with new eyes, because the world is not how we saw it in 1992. We need to find the means that are necessary to support those that need it the most, which means more support from more sources, more public and private sources. We need to strike a pathway to safety for a strong global stocktake. The global stocktake will show that we are not on track to meet the 1.5-degree target. We took a step forward with new language in the Pacific this year. All Pacific Island Forum members agreed to a transition away from coal, oil and gas in our energy systems, in line with the IPCC 1.5-degree pathway, and with a peak in fossil fuel consumption in the near term. We are being swept towards a dangerous course, degrees of warming that we must avoid and we must course correct. So while pledges are important, the world needs to back it up with action now too. We need all countries to commit to policies and programs to bring their targets in reach. The evidence of the climate crisis isn't just in data and in journals. It's the lived experience of citizens around the world right now. The area I represent in our parliament, Western Sydney, is suffering today from a massive heatwave, with temperatures reaching 42 degrees Celsius today. That's pressure on our emergency services, our energy system and on our most vulnerable. It's becoming more severe and more frequent, including for the communities that were built around heavy and high-emitting industries who built our cities and societies. That's why we've established a net zero agency to focus like a laser on new clean energy job opportunities for our regions, to empower them to continue to power the world for generations to come. Climate change is the biggest threat to the prosperity and security of people across our blue Pacific continent. That's why the Prime Ministers of Australia and Tuvalu signed the Philippi Union last month, in recognition of the deep and long-standing connection between our two countries, and because we come from the same Pacific family who share an ocean and a future. Which is why we're proud to be bidding to host COP in partnership with the Pacific, and why I announced yesterday that Australia will contribute $100 million to the Pacific Resilience Fund to help our region respond to loss and damage with dignity and courage, in the way of their choosing, in a way that works best for them. That's why it's also important that every country's domestic decarbonisation is accompanied by those of us with massive renewable potential to share it, hence Australia's determination to become a global renewable energy superpower. Friends, now is not the time to drift further apart. We must look to our future and to our fates and redouble our efforts to bring down our emissions and get our world back on track. Thank you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Michael Biswick-Uzi, Minister of Natural Resources and Climate Change of Malawi. Your Excellency, you have the floor. Your Excellencies, let me join friends that have spoken before me to thank UAE for hosting COP28. I'm honored to address you today at this resumed high-level segment COP28, where we gather and commit to championing ambitious climate action. I'm acutely aware of the profound impact that the climate change is having on our nation and the entire world. It is with a sense of agency, responsibility, and shared commitment to our planet's well-being that I stand before you today. Malawi, like many other countries, has witnessed the devastating consequences of climate change. Our people have suffered from extreme weather events, prolonged droughts, floods, and unpredictable agricultural seasons. These events have threatened food security, water resources, and the livelihoods of our citizens, making it hard for our nation to attain sustainable development we need. It is our moral duty to take decisive and collective action to address this global crisis. Malawi is fully committed to accelerating our efforts to reduce greenhouse gas emissions,
and build resilience in the face of climate change. Our revised nationally determined contributions, NDCs, reflect our dedication to these objectives. Excellencies, we have convened here at COP28 as leaders from across the globe to address the defining challenge of our time, the existential threat posed by climate change. We need to work hard at this COP to make progress in all fronts. The success of this COP will be measured by the outcomes we take, including finalization of discussions on the authorization of the Loss and Damage Fund and its funding arrangements, and the first global stake. Let me highlight on what a successful outcome would look like for my country, Malawi, and I'm sure for many other countries in the developing world. Firstly, on loss and damage, we welcome the adoption of the fund and its funding arrangements at the opening session of this COP, and also the pledges that have been made so far. As a vulnerable country, I urge the players that will be operationalizing this fund to design quick access procedures for our vulnerable communities to start benefiting in order to address the losses and damages incurred during climate-related disasters. The outcome of this first GST should also address the need to scale up support to developing countries, particularly in fulfilling the finance gap and setting up an ambitious new collective quantified goal on climate finance that we are set to adopt next year. Excellencies, let us all remember that our actions today will shape the future of our planet, and we must not squander this opportunity. The Republic of Malawi and its President, Dr. Lazarus McAfee Chakwera, stands ready to collaborate with all nations, large and small, south and north, east and west, in this endeavor. Esteemed leaders, let us use this platform to make commitments that will leave a lasting legacy for our world and the generations to come. Let us be guided by the principles of justice, equity, and sustainable avenues as we work towards a more resilient, low-carbon, and prosperous future. Thank you, and may we all work together for the well-being of our mother planet, Earth, and its people. I thank you, the moderator. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome Mr. Ruslan Eldelgiriev, Advisor to the President and Special Presidential Representative on Climate Issues of the Russian Federation. Sir, you have the floor. Уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги, в первую очередь позвольте поблагодарить народ и правительство Объединенных Арабских Эмиратов за теплый прием и прекрасную организацию нынешней конференции. Главная задача КС-28 – оценить способность международного сообщества достигать ранее поставленной цели и по итогам этой оценки представить видение будущего климатического сотрудничества. Это видение должно быть амбициозным, но при этом целостным, реалистичным и инклюзивным. Оно должно быть целостным, потому что мы не можем не учитывать многообразие потребностей населения в разных уголках планеты, включая потребности в доступной и надежной энергии, в воде и продовольствии, а также в более общем плане повышение качества жизни. Оно должно быть реалистичным, потому что мы не можем не учитывать кризис доверия, подпитывающийся ранее нарушенными обещаниями и который лишь усугубится, если с нашими новыми обещаниями произойдет то же самое. Оно должно быть инклюзивным, потому что это верх лицемерия, когда некоторые требуют огромного напряжения сил ради общего дела, но при каждом удобном случае пытаются очернить и нажиться на других. Говорю вам здесь и сейчас, так это не работает. Именно такой целостной, реалистичной и инклюзивной задумывалась сама конвенция. Мы также остаемся привержены целям Парижского соглашения, намерены достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года и выполнить все другие национальные цели, принятые во исполнение этого важнейшего документа.
Продолжаем развивать в стране углеродный рынок, сочетающий как добровольные элементы, такие как климатические проекты, так и обязательная экспериментальная система торговли выбросами. Делаем особый упор на качественное методологическое обеспечение, для чего постоянно совершенствуем нормативную базу. Намерены максимально задействовать наш потенциал в осуществлении экосистемных проектов, внедрении природоподобных технологий и других природных решений, способствующих достижению целей устойчивого развития ООН. Прилагаем усилия для создания и внедрения инновационных способов восстановления экосистем для повышения их поглотительной способности. Особо хотим отметить проект по развитию Республики Саха-Якутия плейстоценового парка. Приглашаем всех желающих посетить посвященную этому площадку. Приветствуем международное участие в этом и других проектах на нашей территории. Уважаемые коллеги, готовы заявить о том, что Россия рассматривает о добровольном выделении финансового вклада в фонд по потерям и ущербу за счет замороженных национальных золотовалютных резервов в международных организациях. Этот шаг продиктован насущной потребностью и устранению разрыва между потребностями развивающихся стран и их возможностями. Рассчитываем на прогресс в переговорах по вопросам развития механизмов сотрудничества по статье 6, глобальной цели по адаптации и новой коллективно-количественной цели по финансированию на период после 2025 года. Приветствуем нахождение компромисса в Восточноевропейской группе в отношении 29-й сессии конференции сторон КИК ООН. Климатическая повестка показала, что она является объединяющим фактором для всех. Господин председатель, полагаюсь на ваше мудрое руководство в доведении конференции до успешного финала. Мы обязаны показать миру, что вопреки разногласиям мы способны добиваться согласия по сложнейшим проблемам современности. И поэтому призываю все стороны к диалогу. Спасибо. Thank you, sir. It is my pleasure to welcome Ms. Milagros Marina de Camps German, Deputy Minister of Environment and Natural Resources of Dominican Republic. Madam, you have the floor. Muchas gracias, Presidenta. Estimados delegados y distinguidos colegas. Una vez más nos reunimos en nombre de toda la población del planeta para hacer balance y tomar decisiones sobre cómo, como comunidad internacional, enfrentaremos el mayor desafío común de nuestros tiempos. En nuestra búsqueda colectiva de la justicia climática, el balance global constituye un eje para corregir el rumbo del que estamos encaminados. No se puede subestimar su importancia, ya que sirve como guía a nuestros esfuerzos hacia la preservación de la vida como la conocemos. El objetivo de 1.5 grados sigue siendo nuestro norte, y el balance global sigue siendo el único mecanismo capaz de salvaguardar su realización. Mantener la confianza en este proceso es imperativo. Si no hacemos nada, para el próximo balance global, 1.5 grados no será más que otra promesa incumplida en un planeta irreconocible. Porque 1.5 grados significa mayores acumulaciones de lluvia, generando inundaciones como la que vivió la capital dominicana hace 2 semanas, rompiendo un récord nacional establecido hace generando pérdidas de vidas insuperables y pérdidas millonarias en infraestructura y agricultura. 1.5 grados significa olas de calor recurrentes, reduciendo la productividad laboral, perjudicando la salud de la población y disminuyendo la calidad de vida de nuestros países. 1.5 grados significa sequías cada vez más largas y huracanes más fuertes e imprevisibles que ponen en jaque nuestros sistemas agropecuarios e incrementan la seguridad alimentaria. Y 1.5 grados significa aumento considerable de los incendios forestales que este año destruyeron más del 3% de toda la reserva forestal de la República Dominicana y que sumadas a las del resto de Latinoamérica causaron pérdidas incalculables en salud en todo el continente. 1.5 grados significa una República Dominicana sin corales, sin praderas marinas, destruyendo los medios de vida de millones de dominicanos que viven de la pesca y del turismo. La ciencia muestra que 1.5 grados es un límite físico, no es un objetivo de negociación. Es por esto que la República Dominicana ha asumido el liderazgo para exigir a los responsables históricos no solo que aumenten las acciones de mitigación, sino en asegurar que los países más vulnerables tengamos el apoyo sistemático cuando suframos los impactos del cambio climático.
En ese sentido, extendemos las más sinceras felicitaciones a la Presidencia por la histórica decisión sobre la puesta en funcionamiento del Fondo de Pérdidas y Daños. Este paso encarna los principios de equidad y de responsabilidades comunes pero diferenciadas que enmarcan no solo la Convención, sino también el Acuerdo de París. Expresamos también nuestro sincero agradecimiento por los compromisos de financiamiento hechos hasta el momento. Sin embargo, este momento no marca el punto final, sino un comienzo fundamental. Nuestras promesas, aunque encomiables, palidecen en comparación con las enormes pérdidas y daños que se experimentan en nuestras naciones. Una mera fracción de lo que se necesita para sanar nuestro planeta y nuestras comunidades. El camino a seguir exige una acción decidida y un compromiso firme de movilización de recursos. En medio de los desafíos que enfrentamos, no perdamos de vista nuestro camino hacia adelante. Nuestro compromiso compartido, acción colectiva y determinación inquebrantable pueden producir y producirán resultados positivos. La República Dominicana reitera su compromiso de seguir avanzando juntos con renovado vigor, impulsados por la convicción de que nuestros esfuerzos concertados de hoy allanarán el camino hacia un futuro sostenible y próspero para las generaciones venideras. Muchas gracias. Thank you, Madam. It is my pleasure to welcome Mr. Marco Vinicio Ochoa, Vice Minister of Natural Resources and Climate Change of Guatemala. Sir, you have the floor. Excelentísimos presidente de la COP28, Dr. Sultan Al-Jaber, secretario ejecutivo de la Convención, señor Simon Still, señoras y señores jefes de Estado y de Gobierno, señoras y señores ministros, honorables delegados, señoras y señores. Guatemala, asombrosa e imparable, es pluricultural y multilingüe, con 24 pueblos mayas, xincas y garífonas, los cuales contribuyen a la gestión y manejo de los recursos naturales de manera sostenible, siendo uno de los 20 países megadiversos del mundo, el cual resguarda el 70% de la diversidad biológica del planeta, pero que continuamente se enfrenta a la creciente amenaza de los efectos del cambio climático, lo que pone en peligro el patrimonio natural, no solo de Guatemala, sino de la humanidad entera. A pesar que Guatemala genera únicamente el 0.08% de las emisiones mundiales de GEI, la posición geográfica del país, su fisiografía y las condiciones socioeconómicas hacen que Guatemala sea frágil a los efectos del cambio climático y, por consiguiente, expuesto a grandes pérdidas y daños, tanto en la infraestructura como graves daños a la biodiversidad y pérdidas humanas, causados por la ocurrencia de eventos climáticos extremos. En ese sentido, requerimos de manera urgente del apoyo y acceso a fuentes de financiamiento climático internacionales ágiles, efectivas y de calidad que permitan incrementar la implementación de acciones de mitigación y adaptación y no supongan un mayor grado de endeudamiento para nuestro país. La adaptación es uno de los temas de mayor importancia para mi país. Por ello, se está llevando a cabo la implementación y actualización del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, incorporando enfoques como la adaptación basada en ecosistemas y la agricultura sostenible adaptada al cambio climático. También hemos iniciado la promoción de los seguros agrícolas para apoyar a los pequeños productores que por sequía o por inundaciones debidas al cambio climático están en peligro de perder todo y como consecuencia verse en la necesidad de emigrar. Se ha alcanzado ya más de 50,000 agricultores con este beneficio y esperamos que se alcance miles más. Hemos implementado un estipendio agrícola para apoyar al agricultor en la conservación del suelo, tomando en cuenta que la variación en las estaciones hace que exista una falta de predictibilidad durante el proceso de siembra, provocando muchas veces la pérdida total de las cosechas.
Con miras a cumplir nuestros compromisos en materia de mitigación del cambio climático, impulsamos la formulación de una política nacional de descarbonización, actualizando nuestra NDC, y estamos impulsando importantes estrategias que en el mediano plazo permitirán reducir el impacto de las emisiones provenientes de vehículos que utilizan combustibles fósiles. Guatemala es un país con tierras de vocación forestal. Su nombre original es Cuauhtemalan, lo cual en idioma náhuatl quiere decir tierra de volcanes. Y por ese servicio ambiental hemos implementado de manera efectiva la Estrategia Nacional RED Plus, enfocada en el sector agrícola, favoreciendo el uso sostenible de la tierra y de la silvicultura. En los últimos 3 años se han duplicado las concesiones forestales, alcanzando 550,000 hectáreas, lo cual ha generado alrededor de 150,000 empleos. Este modelo de concesiones fortalece y empodera a las comunidades, permite el desarrollo económico y social local, teniendo como prioridad la protección de los bosques tropicales de reservas como la de la biosfera maya en el departamento de Petén. Guatemala tiene una matriz energética primordialmente renovable. Cerca del 69% de la energía proviene de fuentes limpias. Nuestro compromiso para 2030 es alcanzar y superar el 80%. Aprovecho la oportunidad para hacer una mención especial al gobierno de Taiwán, país amigo, que ha contribuido por medio de la cooperación internacional en el desarrollo de proyectos para fortalecer las medidas de adaptación y resiliencia al cambio climático en Guatemala, por lo que formulamos votos para que puedan participar en este importante espacio. Para finalizar, instamos a unirnos a un esfuerzo colectivo. La urgencia es evidente y nuestras acciones hoy determinarán el mañana de nuestro planeta. Hagamos historia juntos, tomando decisiones que reflejen nuestro compromiso con la preservación del medio ambiente y el bienestar de la humanidad. Muchísimas gracias por su atención. Thank you, sir. It is my pleasure to welcome Mr. Melchior Matsaki, Vice Minister for Environment, Climate Change, Disaster Management, and Meteorology of Solomon Islands. Sir, you have the floor. Thank you. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, I have the honor to speak on behalf of the government and people of Solomon Islands. Mr. President, we congratulate you on your election to the COP presidency. We acknowledge and appreciate your leadership in the historical early decision on the operationalization of the Loss and Damage Fund. We applaud the leadership of parties that have made pledges to capitalize this fund and call on other major emitters to do so. Nevertheless, we must address the root cause of climate change and the driver of loss and damage, which are greenhouse gas emissions. We need to cut them down and eliminate them if at all possible. The Solomon Islands wish to express our serious concern with the lack of progress in the first global stocktake and on the global goal on adaptation. We are clearly off track with respect to the goals of the Paris Agreement, and the window for meaningful change is closing up really fast. This first GST must be forward-looking, ambitious, and inform the next NDCs, and include tripling of renewable global energy capacity by 2030, phase out fossil fuels, and mobilize finance for adaptation, mitigation, and loss and damage that is consistent with keeping global temperature rise below 1.5 degrees. We all know that climate finance is a critical enabler of actions to address climate change. And as such, it is also important that we have the same definition for what climate finance is. For highly vulnerable countries such as the Solomon Islands, financial resources mobilized to address adaptation and mitigation must be significantly grant-based, predictable, transformational, and encumbered
with onerous access processes as we currently experience with the Green Climate Fund, the Global Environment Facility, and other multilateral funds. Solomon Islands recognizes the inextricable connectivity between climate change and our ocean, which defines who we are as a people. As indigenous guardians of our ocean space, we are deeply concerned with the negative impacts of climate change on our ocean ecosystems, fishery, resources, islands, and also our livelihoods. We therefore urge and call for a more serious treatment of oceans in the UNFCCC bodies and processes. We are also concerned with the lack of substantive decision on agriculture and the lack of its serious treatment in the critical work streams, such as in GST. On gender and climate change, we observe that we continue to go around circles on this important work stream. The Solomon Islands need climate finance to support gender-responsive and targeted programs at the community level. Mr. President, these COPs have been going on for a very long time. Our children and youths are expecting us to do the right and the needful. And that is to arrest, reverse, and stop greenhouse gas emissions to rein in climate change. We can negotiate here as parties, and that we have been doing for the past 28 years. But it is very clear that we cannot negotiate with climate change. And those of us that are disproportionately impacted by it urge parties with historical responsibilities and other major emitters, for that matter, to emancipate yourselves from fossil fuel addiction. I thank you. Thank you, sir. It is my pleasure to welcome Mr. Valjak Jenske Whittaker, Minister Advisor to the President of the Republic for Policy and International Affairs of Nicaragua. Sir, you have the floor. Thank you, President. Señor Presidente, señoras y señores, nuestra delegación tiene el honor de transmitir el saludo fraterno del Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra, y la compañera Vicepresidenta Rosario Murillo Zambrana, a todas las delegaciones presentes y muy especialmente el agradecimiento al pueblo y gobierno de los Emiratos Árabes Unidos por su fraterna hospitalidad en esta COP28. Expresamos de manera firme nuestro apoyo y solidaridad con el hermano pueblo palestino, cuya causa está presente en la conciencia global. Nicaragua reconoce la histórica lucha y el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y establecer su Estado independiente dentro de las líneas trazadas antes de 1967 con Jerusalén Oriental como su capital. Señor Presidente, señoras y señores, Nicaragua no tiene responsabilidades históricas como causante del cambio climático. Recordemos que los 10 países con mayores emisiones en el mundo emiten más del 83%, mientras nuestro país emite menos del 0.05% de las emisiones globales. Sin embargo, sufrimos consecuencias que cuestan hasta el 8% de nuestro PIB anual. Es impostergable que para preservar y defender el derecho a la vida en nuestra madre tierra, alcancemos resultados concretos en esta COP28, en línea con las responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas, fortaleciendo la justicia climática y las indispensables reparaciones, convertidas en cooperación directa, incondicional y respetuosa. Es imprescindible que los países capitalistas desarrollados reduzcan sus emisiones en al menos un 50% al año 2030. Según el IPCC, en 2023 más de 3.000 millones de personas están amenazadas por el cambio climático en el mundo, especialmente en Centroamérica, los pequeños estados insulares y el continente africano. No existe ninguna duda que en la raíz de las razones para el cambio climático se encuentre el destructivo modelo de producción y consumo de las grandes economías capitalistas. Lo que hemos conocido como cambio climático ha pasado a convertirse en una crisis climática,
una crisis planetaria y una crisis de valores. Por tanto, los países capitalistas desarrollados deben cumplir con sus compromisos de financiamiento en al menos los 100.000 millones de dólares anuales previamente establecidos. No es justo ni ético que se intente cerrar la brecha financiera con la mercantilización de la madre tierra por medio de los llamados mercados de carbono. Nicaragua reconoce la aprobación de los mecanismos de pérdidas y daños como uno de los resultados más relevantes alcanzados en esta COP28. No obstante, estos mecanismos serán insuficientes si los países capitalistas desarrollados continúan incrementando sus emisiones. Los efectos en costos socioeconómicos y ambientales superan con creces los fondos ofrecidos. Sencillamente, no es aplicable la práctica capitalista que quien contamina paga en el contexto de la crisis climática que enfrentamos. Señoras y señores, reiteramos nuestra posición expresada consistentemente desde 2015. Los países capitalistas desarrollados han incumplido los acuerdos de París porque sus emisiones siguen incrementándose, llegando hasta 4 veces más de la norma establecida por la ciencia. Porque están promoviendo de forma irresponsable falsas opciones como la neutralidad del carbono, con lo que pretenden trasladar sus responsabilidades a los países en desarrollo, al tiempo que siguen negándose a reconocer el justo concepto de reparación para los países afectados. Finalmente, Nicaragua reafirma su compromiso de continuar trabajando en la agenda internacional para enfrentar la crisis climática, lo cual es vital para un mundo de entendimiento, paz, justicia y desarrollo. Muchas gracias, Presidenta. Thank you, sir. It is my pleasure to welcome Mr. Karma Sharing, Secretary, Ministry of Energy and Natural Resources of Bhutan. Sir, you have the floor. Mr. President, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. At the outset, let me congratulate UAE on your election as the President of COP28. On behalf of the Bhutanese delegation, I thank the government of UAE for the coordination and warm hospitality. Our appreciation also goes to the UNFCCC Secretariat for the excellent conduct of the meetings. We have come with high expectations from COP28. From the first GST, we look to course correction on actions to limit the temperature rise below 1.5 degrees Celsius and bring about a step change in how we drive adaptation and the means of implementation. Bhutan welcomes the adoption of the establishment of the Loss and Damage Fund and calls for the adoption of a robust decision on the framework for the global goal on adaptation here in Dubai. Under the visionary leadership of our kings, Bhutan has always demonstrated and continues to take global leadership in environmental stewardship and is among the first countries to pledge carbon neutrality. Let me take this opportunity to thank all our development partners in our journey and request for continuous support for the smooth transition as Bhutan prepares to graduate from LDC category. Despite our efforts, as a highly vulnerable country in a fragile mountain ecosystem and a high dependence on climate-sensitive sectors, Bhutan is bearing the brunt of climate change at no fault of ours. We are witnessing increasing occurrences of flash floods, landslides, and erratic rainfalls during the summer, while winter is getting warmer with disappearing water sources and snow. This affects the livelihood of not just our own communities, but also threatens millions of livelihoods in the communities downstream. The latest IPCC report confirms that the slightest temperature rise will have detrimental effect on mountain regions, particularly the glacial and cryosphere. Warming in mountain regions is several times faster than the global average, posing significant risks, including drought. Therefore, we reiterate our submissions on mountain issues, including the call for a dialogue on mountains and climate change. In reaffirming our commitment, we have submitted our first NAP, including our first adaptation communication,
LTS, and elaborated our low-emission development strategies. In all this, we have considered interlinkages across sectors and synergies between adaptation and mitigation to ensure safeguarding and climate-proofing our development efforts. At Dubai this week, Bhutan launched the National Carbon Registry and Bhutan Climate Fund that will facilitate its strategic entrance into the carbon market. Mr. President, while Bhutan welcomes the renewed hope of scaling up climate finance under your presidency, we would like to reiterate that climate finance must be adequate, predictable, easily accessible, and sustainable based on the priorities and needs of most vulnerable countries. Committed countries that have provided leadership like Bhutan in climate action must also be recognized. We call on world leaders, investors, governments, multinational donors, international NGOs, and the private sectors to reinforce the much-needed climate finance commitment, including the $100 billion commitment by 2025. In conclusion, Bhutan remains committed to undertaking actions on climate change in line with the Convention and the Paris Agreement. We call upon parties to be flexible, adaptable, open, and constructive to work collectively towards saving the planet from catastrophic disasters. We hope that COP28 will guarantee a smooth transition to actual implementation without any further delays. There is no better time than now to deliver the commitments. I thank you, Mr. President. Thank you, sir. It is my pleasure to welcome Mr. Reagan Moses, Secretary for Department of Climate Change and National Resilience, Republic of Nauru. Sir, you have the floor. Good afternoon, President, Ministers, Excellencies, ladies and gentlemen. It is my honor to deliver these remarks on behalf of the Republic of Nauru. At the outset, our delegation would like to thank the COP President, the government of the United Arab Emirates for the wonderful preparations for COP28. We would also like to thank the people of Dubai for their warm welcome. Dubai is a stunning achievement of human ingenuity, almost as if we have briefly stepped into the future. Majestic skyscrapers rise from inhospitable desert, while people are whisked back and forth in comfortable, climate-controlled environment. Much of this is powered by renewable energy, with the UAE boasting the highest installed capacity of solar in the region. Dubai is a shining example of what is possible when there is a vision, when there is political will. However, none of this would be possible without the finance. Mr. President, Nauru aspires to generate 100% of its electricity from renewable energy. We aspire to transition to electric vehicles. In fact, we have our own grand vision to build new smart village that leverages a range of sustainability measures to improve the quality of life for Nauruans, while diversifying our economy and addressing an acute housing shortage. If you care to learn more, I can share more than 400 pages of land planning documents and architectural schematics we have already prepared. Our smart village will not include gleaming skyscrapers like here in Dubai, but it will be fit for purpose in a small island environment that is rapidly becoming just as forbidding as the desert outside. And in Nauru, we have the vision, we have the political will. But Mr. President, will we have the finance? Nauru is grateful for the grant from the Green Climate Fund to climate-proof our marine port, the lifeline of our island, without which we would be most entirely cut off from food, medicine, and almost all other necessities. This is not hypothetical, as even today, storms can cut us off from shipments many weeks at a time. However, we also need to be honest that this is a far cry from what is necessary for national resilience in the face of the climate crisis. For a truly just transition,
In this regard, we would like to thank Taiwan for launching its Just Transition Fund for 4 Pacific small island developing states. Taiwan has long been an important partner to Nauru, and the Just Transition Fund will help improve our food, water, and energy security in the face of growing climate change impacts. Others must step up as well. We are also ready to do our part in making the Pacific a fossil fuel-free zone, and Nauru would like to use this opportunity to join others in calling for a treaty to phase out fossil fuel production. Mr. President, the existing financial architecture is simply not up to the task of addressing the climate crisis. We have heard lofty promises for climate finance. We see them in conventions, in the Cancun decisions, and the Paris Agreement. Every year, we engage in the same numbers game to see if we finally reach the $100 billion goal, even though we still cannot agree on the definition of climate finance. We haven't even gotten to the question as to whether $100 billion is remotely adequate. Mr. President, as ministers and negotiators review the draft decision for the course of this week, there is an easy way to determine the value we place as a global community in addressing climate change. Just look at the finance. All our vision, all our political will amounts to very little if those who hold the purse strings fail to deliver on finance. Thank you. Thank you, sir. It is my pleasure to welcome Mr. Joel Antonio Hernandez Garcia, Undersecretary for Multilateral Affairs and Human Rights of Mexico. Sir, you have the floor. Gracias, Presidenta. Distinguidas y distinguidos delegados, apreciables colegas, la ciencia nos indica que estamos lejos de cumplir la meta que como comunidad internacional nos planteamos. Cada grado centígrado que aumenta importa. México considera imperativo reconocer los hallazgos realizados en el primer balance global del Acuerdo de París sobre el alcance e impacto de las políticas climáticas, así como las brechas y obstáculos que tenemos que atender. Es imperativo que emitamos recomendaciones claras para la siguiente ronda de actualización de las NDC sobre mitigación, adaptación, pérdidas y daños, así como los medios de implementación necesarios. En este contexto de acción climática urgente, quisiera compartir con ustedes el pesar del gobierno y del pueblo mexicano por los devastadores efectos del huracán Otis que azotó las costas del Pacífico mexicano, devastando comunidades en el estado de Guerrero. Reconstruir las poblaciones afectadas por Otis tomará tiempo y costará muchos recursos. Ante esta realidad, celebramos la consolidación del Fondo para Pérdidas y Daños, así como las contribuciones ya anunciadas, esperando que más países se sumen. Felicitamos al presidente de la COP por este importante logro. México, al ser un país altamente vulnerable, reitera la importancia de avanzar en el marco de la meta global de adaptación para fortalecer las capacidades adaptativas y de resiliencia mediante el establecimiento de objetivos claros para garantizar una respuesta temprana y efectiva. Nuestra política climática se centra en los principios de justicia social y ambiental en favor de las comunidades más vulnerables. Ante las responsabilidades históricas de aquellas regiones que han registrado mayores índices de emisiones, es urgente garantizar una efectiva reducción de estas emisiones y fomentar políticas de mitigación que generen cobeneficios para todos. De manera transversal, el enfoque de derechos humanos, género, interseccionalidad e interculturalidad y transición justa debe ser el corazón de la acción climática. Por ello, México trabaja para garantizar la inclusión y plena participación de sus mujeres, juventudes, pueblos indígenas, comunidades afromexicanas e infancia. Permítanme abordar algunas de las acciones climáticas de México. Destaco las soluciones basadas en la naturaleza
mediante el desarrollo de una estrategia nacional de carbono azul, el decreto de 22 nuevas áreas naturales protegidas que se suman a las 203 existentes, la meta de llegar a 1.3 millones de hectáreas de nuevas áreas destinadas voluntariamente a la conservación en 2024. Especial mención merece el programa de reforestación Salvando Vida, que ya se está replicando con éxito en Centroamérica y que representa el trabajo de 445,000 sembradoras y sembradores. México considera esencial promover sinergias para atender la múltiple crisis planetaria. En este sentido, México se ha adherido a diversas declaraciones que señalan la importancia de los océanos, los manglares, la agricultura sustentable y los sistemas alimentarios resilientes. México se sumó al compromiso global sobre energías renovables y eficiencias energéticas y continúa avanzando en el desarrollo del Plan Sonora para escalar la capacidad de energía solar de nuestro país. Para la reducción de emisiones de metano, México ha invertido $2.134 millones para 2023 y en 2024 realizará inversiones por $2.506 millones. Nos congratulamos por el logro alcanzado dentro de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños para el establecimiento del Fondo de Adaptación Climática y de Respuesta Integral. México confía que desde el multilateralismo podemos encontrar soluciones para construir un planeta más sostenible y resiliente, donde todas las personas podamos disfrutar de nuestro derecho humano a un medio ambiente sano, limpio y sostenible. Thank you, sir. It is my pleasure to welcome Her Excellency Ms. María de Luisa Rojas, Minister of Environment of Chile. Your Excellency, you have the floor. Muchas gracias, Presidenta. Ministros, ministras, delegados, delegadas. Quisiera comenzar agradeciendo a los Emiratos Árabes Unidos por intermedio del presidente de esta COP, el doctor Sultan Al-Jaber, por acogernos en su casa. Hace algunos días tuve la oportunidad de acompañar al presidente Gabriel Boric y al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a una visita a Antártica, la región más austral de la Tierra. Es allí, en medio de un paisaje de belleza conmovedora, en este continente de paz y ciencia, donde la fragilidad de los ecosistemas devela los demoledores impactos del cambio climático. La península antártica se ha calentado más del doble que el resto de los territorios del planeta y la falta de hielo, producto de esta situación, está arriesgando la supervivencia de especies y ecosistemas que proveen un servicio a toda la humanidad. Señor presidente, la causa de estos cambios es pública y conocida. Es la quema de combustibles fósiles la que nos ha puesto en esta frenética carrera por preservar la vida en nuestro planeta. Si bien la ventana se está cerrando de forma acelerada, aún tenemos una oportunidad de corregir nuestra trayectoria. Ya no tenemos espacio para la ambigüedad y las imprecisiones. Debemos avanzar con determinación en el abandono de los combustibles fósiles, así como en la eliminación inmediata de nuevas inversiones y subsidios. No debemos perder a la vista tampoco la reducción de las emisiones de otros gases de efecto invernadero, como el metano y el aumento de las energías renovables, especialmente la eólica y solar, para asegurar el acceso a la energía limpia para todos y todas, considerando una transición justa que no deje a nadie atrás. El mensaje del sexto reporte del IPCC es claro en este sentido al concluir que la infraestructura de combustibles fósiles ya existente es suficiente para superar el límite de calentamiento de 1,5 grados si se permite su uso sin más restricciones. Por lo tanto, no hay cabida para nueva infraestructura contaminante y las que existen deben ser retiradas pronto
antes que termine incluso su vida útil. Señor presidente, Chile está avanzando decididamente en la implementación de los compromisos que hemos suscrito ante la comunidad internacional. Nuestra ANC tiene objetivos ambiciosos, con una meta de reducción absoluta que cubre todos los sectores de la economía, asimismo estableciendo la carbono neutralidad a más tardar al año 2050. Hemos entregado también, como Chile, los reportes requeridos para avanzar con transparencia y rendición de cuentas. Iniciamos esta COP con la esperanzadora noticia de la operacionalización del Fondo para Pérdidas y Daños con una capitalización inicial de 726 millones de dólares. Esto demuestra que con determinación y voluntad y colaboración somos capaces de unirnos para lograr metas grandes y ambiciosas. El balance mundial nos ofrece una oportunidad única para evaluar colectivamente los progresos o la deficiencia de ellos en la implementación del Acuerdo de París y así como en corregir nuestro curso. El resultado del balance mundial debe contar con una clara mirada hacia el futuro sobre lo que podemos hacer colectivamente para alinearnos a la meta de temperatura del Acuerdo de París. Señor presidente, la meta global de adaptación es un paso central hacia un mundo que es resiliente al calentamiento global, pero no a cualquier nivel de calentamiento, sino a uno que sea resistente a 1,5 grados de calentamiento. Estamos honrados de poder asistir a la presidencia en la cofacilitación de esta materia junto a la ministra de Australia. Asimismo, es fundamental que los países desarrollados refuercen el financiamiento para los países en desarrollo en línea con sus compromisos en la Convención y el Acuerdo de París. Finalmente, quisiera resaltar que Chile ha promovido fuertemente la conexión entre el océano y el clima, copresidiendo el diálogo creado en esta COP y con una cantidad muy importante de áreas marinas protegidas. Damos la bienvenida a un nuevo acuerdo internacional, BBNJ, recientemente firmado en Nueva York. Chile propone que la ciudad de Valparaíso sea la sede de la Secretaría para este nuevo acuerdo y que así sea el lugar desde donde protejamos la alta mar. Humildemente pedimos el apoyo para hacer esta aspiración una realidad. Muchas gracias. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome Mr. Andrea Manjato Mamatiana, Secretary General of Environment and Sustainable Development of Madagascar. Sir, you have the floor. Je vous remercie, Madame la Présidente, de m'avoir donné la parole. Madame la Présidente, Excellences, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, au nom du peuple malagasy, j'aimerais m'associer à mes prédécesseurs pour remercier la présidence de la COP28 et les Émirats arabes unis pour l'accueil chaleureux et l'appui apporté à notre délégation qui nous a permis de participer pleinement à cette 28e session de la conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Je me tiens devant vous aujourd'hui au nom du peuple malgache, porteur d'un appel vibrant à l'action immédiate face à la crise climatique qui ne cesse de s'aggraver. Merci, Madame la Présidente, de m'avoir donné cette tribune pour partager ces paroles d'urgence. Nous ne pouvons plus fermer les yeux devant la réalité qui se déroule sous nos regards. Les catastrophes climatiques frappent sans relâche, engendrant de pertes humaines, économiques, et creusant un abîme de souffrance. Ignorer ces défis sera trahir notre devoir envers les générations futures. Madame la Présidente, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, nous sommes à un point de non-retour. Nous devons regarder face aux conséquences dévastatrices du changement climatique et agir maintenant sans hésitation. La COP28 est notre tribune pour réveiller les consciences, pour rappeler que l'urgence climatique est une réalité qui ne peut plus être différée. Madagascar, parmi les pays les plus touchés, est un exemple poignant de cette réalité.
Nous ne pouvons pas rester silencieux face à la destruction continue de nos écosystèmes, aux vies humaines qui s'éteignent et aux communautés qui luttent pour leur survie. Pour Madagascar, bien que disposant d'environ 10 millions d'hectares de forêt, mais étant un pays fortement vulnérable face au changement climatique, notre priorité reste toujours l'adaptation. Aussi, notre attente est d'obtenir davantage des appuis financiers, technologiques et des renforcements de capacités afin que nous puissions s'adapter et deviennent résilients au changement climatique. Le changement climatique est l'une des préoccupations prioritaires de notre gouvernement et s'inscrit dans nos politiques, stratégies et programmes nationaux. Nous avons aussi élaboré notre plan national d'adaptation en 2021 et venons d'actualiser notre contribution déterminée nationale cette année. Madagascar s'est engagé à réduire ses émissions de 28% d'ici 2030. Le premier bilan global des activités de lutte contre le changement climatique qui va sortir de cette COP28 devra refléter les questions d'adaptation, les pertes et préjudices, des moyens de mise en œuvre et en plus d'atténuation qui est primordial pour l'atteinte de l'objectif de 1,5 degré Celsius. Nous estimons qu'une mobilisation financière pour les pays vulnérables comme Madagascar est primordiale. Face aux récurrences des événements extrêmes, le financement des pertes et préjudices dans les pays vulnérables est urgent. Nous nous félicitons de l'adoption de la décision portant création du fonds dédié aux pertes et préjudices dès le début de cette COP28. Monsieur le Président, la COP28 revêt d'une importance cruciale car elle est le point de départ pour des actions audacieuses et immédiates. Nous ne pouvons plus nous permettre d'être passifs. Le temps est plus à la réflexion, mais à la mise en œuvre des solutions concrètes. Nous devons intensifier nos efforts pour mobiliser les ressources financières nécessaires aux pays vulnérables comme Madagascar. Les décisions que nous prenons ici auront des répercussions sur la survie de nos nations et sur la santé de notre planète. Excellences, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, l'heure est venue de passer aux actes, de la sensibilisation à l'action concrète. Nous sommes les gardiens de cette planète et c'est notre devoir de la protéger. Ensemble, réveillons-nous à cette urgence climatique, unissons nos forces et engageons-nous pour un avenir durable. Nos actions d'aujourd'hui détermineront le monde que nous laisserons aux générations futures. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués délégués, je vous remercie de votre aimable attention. Thank you, sir. It is my pleasure to welcome His Excellency Dr. Abdullah Ali Al-Amri, Chairman of Environment Authority of Oman. Your Excellency, you have the floor. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، رؤساء الوفود المشاركة في قمة المناخ، سعادة سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي بداية أن أعبر لكم عن تقدير بلدي سلطنة عمان لكافة الجهود المبذولة من قبل مختلف دول العالم، وكذلك جهود الأمانة العامة للاتفاقية الرامية إلى الحد من تأثيرات التطرف المناخي وتدهور النظم البيئية سعياً إلى إبقاء الكوكب في حالة الاتزان والاستقرار. كما لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بخالص الشكر للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة على حسن الاستقبال والتنظيم لهذا الحدث العالمي الهام، وكذلك على المساهمة النوعية في صندوق الأضرار والخسائر. أيها الحضور الكريم، لقد شهدت سلطنة عمان نقلة نوعية على مختلف الصعد في ظل نهضتها المتجددة بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق لتحقيق رؤيتها الوطنية الطموحة عمان 2040، والتي ترتكز على 4 محاور رئيسية من بينها بيئة عناصرها مستدامة، الأمر الذي يجعل مسؤولية الحفاظ على البيئة مسؤولية وطنية عابرة للقطاعات ومكون أصيل في خطط واستراتيجيات جميع مؤسسات الدولة.
ونظرا لأهمية العمل المناخي في سلطنة عمان ومواكبة للتوجهات العالمية، فقد اعتمدنا العام المنصرم لاستراتيجيتنا الوطنية للانتقال المنظم إلى الحياد الصفري بحلول 2050، والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات تدريجيا في القطاعات الرئيسية والمتمثلة في الطاقة والصناعة والنقل والمدن والمباني. كما قمنا بتحديث تقريرنا الثاني للمساهمات المحددة وطنيا، والذي تم تسليمه مع انطلاقة أعمال هذه القمة، محددا نسبة خفض تصل إلى 21% بحلول 2030. وفي سبيل ذلك فإننا نعمل على تعزيز إنتاجنا من الطاقة المتجددة التي فرصها واعدة جدا، خاصة الهيدروجين الأخضر، مستهدفين إنتاج مليون طن بحلول 2030 وإنتاج 1,000,000 طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2050. كما نعمل على تنفيذ العديد من المشروعات الرائدة والنوعية في مجالات رفع كفاءة الطاقة واحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتعدينه في صخور الأفيولايت، وكذلك في مجال الحلول المعتمدة على الطبيعة، حيث دشنا مؤخرا مشروع عمان للكربون الأزرق الذي يستهدف زراعة 100 مليون شجرة قرن من أشجار المنجروف خلال 4 سنوات القادمة كمرحلة أولى، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المستدام للغذاء عبر مشروع الاستزراع السمكي والزراعة الحديثة. أيها الأعزاء، أيها الوفود الحضور من جميع دول العالم، أود في الختام أن أدعو جميع دول العالم إلى ضرورة الوفاء بالتعهدات تجاه اتفاقية باريس للمناخ، الذي يعتبر المسار الأوحد نحو إنقاذ الكوكب والبشرية من مخاطر التدهور المناخي الذي قد تتضاعف كلفه وتصبح جسيمة وأكبر من حجم التوقعات كلما تأخرنا في ذلك. كما أن هذه الجهود العالمية النوعية الساعية إلى الحفاظ على النظم البيئية هدفاً إلى استدامتها لنا وللأجيال القادمة، عليها أن تدرك بأن حماية الإنسان يجب أن تكون أولوية قصوى، فلا يستقيم الحديث عن جهود الحفاظ على البيئة من أجل الإنسان في حين أن الإنسان يتعرض للقتل الجماعي والتهجير القسري وبشكل يومي في غزة تحت القصف الإسرائيلي الغاشم وعلى مرأى ومسمع من الجميع. وعليه فقد وجب أن يضع العالم حداً لهذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الطفل والمرأة والإنسان في الحياة، وإلا فلا قيمة للحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية. تقبلوا مني خالص الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome Mr. Ahmed Abu Tahir, Director General for Projects and International Relations of the State of Palestine. Sir, you have the floor. سيدة الرئيسة، السيدات والسادة الحضور مع حفظ الألقاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا على انعقاد هذا المؤتمر الذي جاء تنظيمه بعد مؤتمر شرم الشيخ، حيث نعتبرها فرصة تاريخية لنا في المنطقة العربية كدول متأثرة من تغير المناخ، ونطمح إلى تحقيق النجاحات المطلوبة بما يخدمنا كدول نامية. إن الحقائق والتقارير العلمية والمستندة إلى الشواهد والأحداث تثبت أن دولة فلسطين متضررة من آثار تغير المناخ، سواء على الصعيد البيئي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وهي من الدول الأكثر تأثراً وهشاشة للتغيرات المناخية، وأصبحت أكثر هشاشة بوجود الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه وحروبه المستمرة، والتي ما زلنا نشهدها حتى اللحظة من حرب همجية وإبادة جماعية لأهلنا في قطاع غزة، وكذلك السيطرة على الأرض وتكثيف الاستيطان وهجمات المستوطنين وهدم البيوت وتجريف الأراضي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما يتوجب علينا
عمل مراجعة لتقرير المساهمات المحددة وطنياً المحدث الذي أعددناه في عام 2021، وتحديث الخطط التنفيذية المرتبطة به لعكس الواقع المستجد والذي يشمل كافة القطاعات: الزراعة، المياه العادمة، الطاقة، الصحة والنفايات بكافة أنواعها. وهذا يتطلب المزيد من التمويل اللازم لتعويض الأضرار والخسائر بشكل عام، بما يشمل تلك المتعلقة بالدمار البيئي والخسائر والآثار الصحية في قطاع غزة. خلال هذا المؤتمر تم وسيتم التحدث عن حماية الكوكب والمصادر الطبيعية والحياة البرية والتنوع الحيوي والأمن الغذائي والأمن المائي، وتعزيز صمود المواطنين والمجتمعات، آخذين بعين الاعتبار مبدأ عدم ترك أحداً خلف الركب. وهذا ما نشهد عكسه تماماً في دولة فلسطين التي ترزح تحت الاحتلال. وعليه فإننا نطالب الدول الأعضاء في الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ بتحمل مسؤولياتها لإلزام إسرائيل بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال بالامتثال إلى قواعد القانون الدولي والاحتكام إلى مواد الاتفاقيات الدولية، ووقف انتهاكاتها بحق البيئة والإنسان والشعب الفلسطيني، ووقف الحرب والإبادة والتهجير القسري لأهلنا. في الختام أنتهز هذه الفرصة لعقد مؤتمر الأطراف 28 في منطقتنا العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لكي نؤكد على ضرورة العمل المشترك من أجل حماية مصالح منطقتنا وتحقيق الأمن والاستقرار لشعوبنا، وإيمانا منا بعدالة قضيتنا. لن تكون فلسطين خلف الركب، لن تكون فلسطين خلف الركب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, sir. It is my pleasure to welcome Her Excellency Ms. Marie Opombo Djeka, Ambassador of the Democratic Republic of Congo to the United Arab Emirates. Your Excellency, you have the floor. Monsieur le Président de la 28e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole ce jour au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo pour vous présenter en quelques lignes l'état des lieux de la mise en œuvre de notre action climatique au titre de l'accord de Paris, et ce, sous le leadership de son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. En effet, la République démocratique du Congo a soumis en 2021 sa contribution déterminée nationale révisée avec une ambition rehaussée de 21%, des réductions de l'intensité de ses émissions nationales de gaz à effet de serre, dont 19% avec intervention conditionnelle et 2% d'intervention inconditionnelle. Cette contribution porte sur les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, des forêts et des déchets associés aux gaz tels que le dioxyde de carbone, le méthane, les protoxydes d'azote à l'horizon 2030. La vision de la RDC dans cette contribution en matière de lutte contre le changement climatique est de promouvoir une économie verte, résiliente et à faible émission de carbone en gérant rationnellement et durablement ces importantes ressources naturelles afin de garantir l'équilibre écologique et le bien-être social, économique, culturel et environnemental de sa population. Le contexte national de notre pays
caractérisée par les immenses ressources en eau, en forêt et en minerais critiques et stratégiques pour la transition écologique et la stabilisation du climat de la planète, présente dans le cadre des mesures et actions d'atténuation un atout majeur pour non seulement la décarbonation de son économie, mais aussi et surtout pour sa contribution à la réduction des émissions mondiales. Compté parmi les pays les moins avancés, notre pays, la République démocratique du Congo, a élaboré un portefeuille cohérent et programmatique d'intervention en matière d'adaptation aux impacts des changements climatiques et a identifié ses besoins en termes d'accompagnement nécessaires à la mise en œuvre de son programme national d'adaptation. Pour y arriver de manière effective, la République démocratique du Congo est en train de créer un environnement favorable, notamment la mise en place d'un cadre de gouvernance approprié, le développement des infrastructures requises et le renforcement des capacités techniques dans le cadre d'une approche intégrée et participative. Au-delà du besoin d'opérationnalisation effective des cadres institutionnels légaux et des réformes nécessaires pour le déploiement effectif et rapide de ces cadres, il convient de relever l'importance d'établir des plateformes de concertation plus larges permettant d'assurer la pleine participation des acteurs étatiques au-delà du cadre gouvernemental et à la mise en œuvre harmonieuse de ce chantier composé des parlementaires et des autorités locales, mais également des acteurs non étatiques tels que le secteur privé et la société civile, les peuples autochtones et les autres membres de la communauté, y compris les jeunes et les femmes. L'atteinte de l'ambitieux objectif de réduction des émissions constitue un défi majeur pour la République démocratique du Congo qui, pour y parvenir, devra mobiliser des financements climatiques d'envergure estimés à environ 48,68 milliards de dollars américains, dont 25,60 milliards pour la mise en œuvre des initiatives d'atténuation annoncées et 23,8 milliards destinés aux mesures prioritaires d'adaptation. À cela, il nous faut s'assurer du renforcement des capacités des parties prenantes et du transfert des technologies nécessaires pour le développement du pays. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, pour terminer mon propos, je dois rappeler que nous avons l'obligation de développer une solidarité agissante, traduire nos engagements en actions concrètes et ainsi nous aurons fait œuvre utile en donnant aux générations futures une chance de vivre dans un environnement équilibré comme celui que nous ont légué les générations précédentes. Je vous remercie. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome Ms. Ligia Castro de Doens, National Climate Change Director of Panama. Madam, you have the floor. Buenas tardes. El cambio climático es una amenaza real y urgente para nuestro planeta. Los efectos del cambio climático se están sintiendo en todo el mundo y se intensificarán si no actuamos ahora. Es el momento de dar un paso al frente y afrontar este reto con un sentido de urgencia.
Necesitamos trabajar juntos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarnos a los impactos del cambio climático. Los impactos de esta crisis global ya se están sintiendo en nuestras comunidades, tanto por eventos extremos como por eventos de lento progreso, como la sequía y el aumento del nivel del mar, que tienen efectos ya en nuestra seguridad alimentaria y en nuestra salud. En particular, las sequías y los cambios en los patrones de lluvia están poniendo en riesgo el agua para el consumo humano, para el funcionamiento del Canal de Panamá y para todos los sistemas productivos. Para Panamá es vital restaurar y conservar nuestros bosques para garantizar seguridad hídrica, por lo que nos urge que se tomen medidas necesarias a nivel global y que trabajemos en conjunto, cooperando para encontrar soluciones. Cada COP es un momento para que las partes se reúnan y acuerden un curso de acción conjunto, el cual debe traducirse en acciones globales que permeen en acciones regionales y nacionales. Esta COP28 en especial, con los resultados del balance mundial, debe servir como un llamado a todos sobre la necesidad de actuar, pues tenemos mucho por avanzar y muy poco tiempo para hacerlo. Se necesita ambición y una visión clara de un futuro bajo en emisiones y resiliente al cambio climático. El primer balance global es una oportunidad crítica para evaluar el progreso que se ha logrado en la acción climática e identificar áreas para futuras acciones. La Semana del Clima que se celebró en Panamá brindó una plataforma para las partes interesadas de América Latina y el Caribe compartieran sus perspectivas sobre el balance global y aseguraran que la voz de la región se escuchara en este proceso. La adaptación a los impactos del cambio climático significa una acción de supervivencia para los países en desarrollo. Nuestras comunidades y sectores deben incrementar su capacidad adaptativa, fortalecer su resiliencia con urgencia. Por ello, los resultados de la adaptación en la COP28 deben impulsar la obtención de los mecanismos de apoyo suficientes, adecuados y predecibles para abordar las necesidades de adaptación de los países en desarrollo. No podemos irnos de esta COP sin un resultado concreto en las agendas de adaptación, si verdaderamente queremos incrementar la resiliencia en nuestros países. La adaptación debe ser una prioridad en nuestras discusiones. Los países en desarrollo enfrentan pérdidas y daños económicos y no económicos en su territorio, creando una carga añadida a las economías de estos países y fomentando el desbalance entre el norte y el sur global. Reconocemos el impulso político que han generado las promesas de más de 700 millones para el Fondo de Pérdidas y Daños y la decisión para la operacionalización del fondo que se adoptó el primer día de la COP. Asimismo, nos regocija que se haya logrado la completa operativización de la Red de Santiago. Los compromisos internacionales para acelerar la eliminación progresiva de los combustibles fósiles son un positivo, pero deben ser respaldados por acciones concretas. Los países deben eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles, además de crear entornos propicios para la inversión de energías renovables, que son la clave de una transición energética justa y sostenible. Cada vez son más los países que se unen a los diversos pliegos y declaratorias globales que emergen de una urgencia de necesidad de transformación. Por ejemplo, Panamá es signatario del pliego de metano, la coalición de alta ambición, el pliego de enfriamiento y la restauración y conservación de manglares, entre otros, los cuales invitamos a las partes y actores a evaluar su consideración de adhesión. La nueva meta cuantificada colectiva de financiamiento climático como medio de implementación desempeña un papel crucial al brindar un respaldo sólido a los países en desarrollo para que cumplan con sus compromisos conforme al Acuerdo de París. Los fondos deben facilitar el avance hacia un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima
especialmente mediante la provisión de apoyo basado en subvenciones, sin causar más endeudamiento de países que están realizando esfuerzos de ambición a pesar de su vulnerabilidad y los impactos que están experimentando. Además, los esfuerzos deben orientarse a reducir los costos del capital de nuestros países y mejorar el acceso climático, alineándose con las necesidades y prioridades más apremiantes en nuestros países. Si bien la nueva meta se debe acordar para la COP29, se espera que en esta COP28 se sienten las bases para la construcción de una decisión que supere elementos procedimentales. El desafío de cambio climático requiere transformar el modelo de desarrollo y esto a su vez crea oportunidades para cerrar las brechas de la pobreza y la desigualdad. Tenemos una deuda con el medio ambiente y con la responsabilidad con las futuras generaciones, la biodiversidad, los ecosistemas y en general la vida en nuestro planeta. Es invaluable y debemos protegerla a toda costa. El enfoque de trabajo es claro, debemos reducir las emisiones que provocan el cambio climático, debemos adaptarnos a los cambios que hemos provocado y que son irreversibles, para lograr un desarrollo socioeconómico inclusive y sostenible. En este sentido, la cooperación internacional es esencial para lograr este objetivo. Los países deben trabajar juntos para compartir conocimientos y experiencias y para desarrollar soluciones que sean eficaces y equitativas. Las promesas deben cumplirse, los compromisos deben honrarse y los discursos transformarse en acción concreta. Necesitamos resultados medibles y verificables. El cambio climático es un desafío urgente que nos afecta a todos, sin importar nuestra edad, nacionalidad o condición social. Las generaciones pasadas han dejado un legado de progreso y prosperidad, pero también nos han legado un planeta que está cambiando a un ritmo alarmante. Es nuestra responsabilidad actuar ahora para proteger nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. La juventud de hoy está dando muestras de liderazgo, conciencia social y ambiental. Son aquellos quienes lideran la lucha contra el cambio climático. No obstante, ya hay jóvenes que pavimentan el camino a otros jóvenes. Por ende, debemos darle las herramientas y oportunidades necesarias para que puedan hacer más y aún mejor. Juntos podemos. No existe nada imposible si nos unimos, nos esforzamos, trabajamos y sobre todo si creamos y creemos. Es hora de actuar con decisión, voluntad y ganas. La historia y el planeta nos llaman a la acción. Desde Panamá damos un paso al frente y decimos, presente, aquí estamos. Ahora le pedimos que no nos dejen solos en la lucha. Thank you, Madam. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Stephen Gibault, Minister of Environment and Climate of Canada. Your Excellency, you have the floor. Thank you very much, Madam President. Vos Excellences, c'est un plaisir pour moi de présenter les ambitions du Canada pour la COP28. Quel excellent départ avec l'adoption des fonds pour financer les pertes et dommages à la crise climatique. L'été dernier, la planète entière a vu notre pays brûler. Un chef de pompiers de la Colombie-Britannique a parlé de ses équipes qui ont fait face à un danger mortel pour combattre les feux de forêt dévastateurs. S'il est vrai que nous avons vécu des feux de forêt historiques, on ne peut malheureusement plus dire que ces catastrophes sont des phénomènes nouveaux. Ce n'est pas nouveau pour plusieurs personnes dans cette salle. Vous sonnez l'alarme depuis des décennies. En dehors de ces murs, les gens regardent la COP28 à la fois avec espoir et un certain scepticisme. Nous les entendons. Collègues, le bilan mondial est un rappel à l'ordre. Tout en reconnaissant les progrès accomplis, nous devons concentrer nos efforts sur les défis à relever. Nous devons également sortir de notre zone de confort et prendre conscience que nos gestes actuels sont insuffisants pour bâtir un avenir durable. Ce ne sera pas facile, nous le savons tous. Canada is ready to move from words to action. In the early days of COP28, we announced the world's most ambitious
national methane regulations for the oil and gas sector, which will allow us to meet and likely exceed our target of at least 75% reduction in emissions by 2030. On Thursday, we released a cap on all greenhouse gas emissions from the oil and gas sector, a cap that ensures real reduction down to net zero by 2050. It is the first emission cap from a major oil and gas producing nation in the world. Colleagues, keeping 1.5 degrees Celsius within reach requires treating nature as our strongest ally. That's why I'm proud to say that Canada intends to introduce a federal nature accountability bill in 2024. With this bill, we would establish an accountability framework in line with our biodiversity commitments under the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. At this COP, let's make climate and nature's action mutually reinforcing. I'm committed to working with all of you to make COP28 about energy transition, where we agree to phase out of unabated fossil fuels and put an end to fossil fuel subsidies. Last summer, Canada became the first G20 country to make good on its commitment to phase out those subsidies, 2 years ahead of the 2025 deadline. Our ambition will be measured by the strength of our partnerships and collaboration. That's why we must increase all sources of financing. According to the OECD, contributors likely met the $100 billion goal last year, but we must continue to do so much more. At COP28, let's agree to scale up climate finance from domestic, international, public, and private sources, as we did together last year for the protection of nature at COP15. 2023 has been the hottest year in record. I refuse to believe that our differences are going to close the small window we have to keep 1.5 within reach and to increase resilience and adaptive capability. Here in Dubai, Canada will use every possible opportunity to partner, learn, and cooperate to deliver the necessary action to meet the goals of the Paris Agreement. Thank you. Merci. Thank you, Your Excellency. On behalf of the conference, I would like to thank you all for your statements. Distinguished delegates, we have now concluded the delivery of national statements. I will now give the floor to China for a right of reply. China, you have the floor. Microphone to China. 尊敬的主席女士，中方注意到，本次会议期间，少数国家无视台湾是中国领土不可分割一部分的事实，鼓噪台湾当局参与气候变化框架公约缔约方大会，这是不可接受的。世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。台湾是中国领土不可分割的一部分。一个中国原则是国际社会普遍共识和国际关系基本准则。1971年第26届联合国大会通过第2758号决议，从政治上、法律上和程序上彻底解决了包括台湾在内全中国在联合国的代表权问题。任何关于台湾地区参与国际组织活动的问题，都必须在一个中国原则下解决。台湾没有任何根据、理由或权利参加联合国及其他只有主权国家才能参加的国际组织和国际条约，包括联合国气候变化框架公约。中国政府鼓励地方政府和私营部门、社会各界为应对气候变化做出贡献，并为此做出了努力和安排。事实上，台湾地区完全可以通过现有安排为应对全球气候变化做贡献。
迪拜会议任务繁重，日程紧张，希望有关国家认清大势，恪守一个中国原则，共同推动会议取得积极成果。中方要求将上述发言内容正式记录在案。谢谢主席女士。Delegates, we will continue with the delivery of statements by IGOs and NGOs in this plenary in 10 minutes. Please remain in the room. With this, I declare this joint meeting of the COP, the CMP, and the CMA suspended. The observer speakers are advised to come to the front row where there are reserved seats with their organization names on them. We will start in 10 minutes. Thank you.